Check, check. Colleagues, check, check. Check. Okay. Thank you. Please take your seat. We are starting in a minute. Please take your seat. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. Добро утро. Преминавам на български. I want to apologize to the foreign delegates among the audience, but the first panel is very special for our Bulgarian ecosystem. Thank you for understanding. Добро утро! За мен е огромна чест и привилегия да ви поздравя днес на форума SPINOFF България, който се провежда за втори път в България, като нашия фокус и нашата голяма цел е до 2030 година да създадем поне 100 технологични компании в България. Считаме, че тази мисия не е просто наша мечта, но също така и възможност. И тук ще посоча малко статистика. България е на 6-то място на всички времена по брой олимпийски медали по математика, информатика и естествени науки. България също така е на първо място по брой олимпийски медали по лингвистика, при това компютърна лингвистика. 42% от заетите в STEM в България са жени, което е наистина изключително. Все още имаме между 40 и 45 вундеркинда всяка година, която образователната система, и много се радвам, че днес ще имаме възможността да говорим за това, които успяват да се присъединят към Академията на MIT, Българска академия за науки. И след това резултатите са ясни. И представете си, ние сме само 6 милиона. Тоест, ако погледнем на глава от населението, България не просто има шанса да бъде лидер в иновационния пейзаж в Европа, но защо не и в световен мащаб. Ние вярваме в нашата европейска идентичност и за нас е огромна чест, че в рамките на последните 2 дена успяхме и успяваме, разбира се, да съберем лидерите от иновативната екосистема. Имаме представители на новосъздадения Европейски форум за изкуствен интелект. Над 2000 организации в сферата на изкуствен интелект се обединихме за общото бъдеще на Европа, за да имаме по-етичен и по-транспарентен изкуствен интелект. Защото откакто генеративния изкуствен интелект, или както ние в клъстер изкуствен интелект обичаме да се шегуваме, че сме създадени 4 години BC, ние демек before ChatGPT, да, всъщност промени целият лендскейп на иновативната екосистема и разви много възможности, но също така и рискове. Вчера дискутирахме, стартирахме темите и за зелен изкуствен интелект, като вярваме, че това е част и от визията на Европейския съюз. Тук сред нас са и представители на биотехнологичния сектор. Имаме представители от Биокат, Асоциация на биорегионите, включени естествено Юрабайо, включени сме в Европейската седмица на биотехнологиите. Защо? Защото SPINOFF е обмен. SPINOFF е екосистема. SPINOFF е това, в което вярваме. Така че изключително много ви благодаря, че днес сме заедно с вас. Преди да стартирам официално с гостите, които съм сигурна, че всички очаквате да видите. За мен аз още не мога да скрия вълнението си, че първата така официална подкрепа на новоизбрания наш български еврокомисар Iliana Ivanova е сред нас и ще ни поздрави и ще подкрепи това, което всъщност ни събира като екосистема. Също така, разбира се, министъра на образованието. Изключително много благодаря на професор Tzokov за това, че подкрепи това събитие. Той и неговия екип, тази отдаденост към иновациите и желанието ни да развием и да постигнем по-добри резултати по хоризонт, ние виждаме като една огромна възможност и тази статистика, която вече споменах, да можем да я материализираме. Нещо много важно, което вчера излезе и няма как да не го подчертая, е, че в България ние имаме изключително силна наука. И тук сред нас има наистина проминентни учени, които са чести почитания на тази държава, че имаме такъв капацитет. В същото време обаче нашите научни разработки не достигат до европейските пазари, не успяват и да се комерциализират.
Мисля, че тази задача и днес поставяме едно добро начало. Разбира се, няма как да не благодаря на директора на HaDEA Марина за Кути, че днес се присъедини към нас, заедно с нейния екип и ще ни помогнат да разберем малко по-добре същността на програмата. Така, за мен, преди да стартираме, искам да покажа и винаги го правя, защото аз не съм солов играч, знам, че сега седя на сцената, но всъщност, за да се случва тази магия, аз работя с един прекрасен екип и искам да го поканя на сцената. Искам да поканя, разбира се, Боян Жеков, който е главният координатор на Хоризонт Европа за България. Аплодисменти, да. Искам да поканя Димитър Димитров, това е председателя на биотехнологичен и здравен клъстер. И между другото, един от успешните спин-офи на България. Аплодисменти. Вчера взе награда. Разбира се, искам да поканя Калоян Рачев от Вангавис. Той е изключителен пример за това как ние, българите, работиме с българи в Европа. Повярвайте ми, имаме изключително силни, талантливи и надарени българи. Искам да поканя, разбира се, Паулина Чотрова, която е един от лидерите на женските AI комюнитита за нашия регион. Аплодисменти за нея. И също така човека, който ни помага да случваме регионално в Пловдив, Стара Загора, различни събития, свързани с обучение на жени. Така че за мен е огромно удоволствие. Много ви благодаря, че се присъединихте. Ще дам кратичко, моля ти се, естествено на Боян Жеков да каже няколко думи и приветствия. Много благодаря. Аз ще говоря на български, след това много кратко за чужденците ще те представя. I very shortly will introduce and make a brief my words later. Дами и господа, за мен е чест и удоволствие да ви поздравя с добре дошли на Хоризонт Европа и SPINOFF InfoDay. Това е изключително важно, защото това е събитие, в което за втори път тази година се събираме. Имам две неща, които искам да ви отправя като послание. Първото, много важно за мен в това събитие е, че предишното събитие през януари, на което повечето от вас присъстваха, като информационен ден за Хоризонт Европа, само 10% от регистрираните беше бизнес. Днес имаме близо и над 30% регистрирани. Не гледайте залата, тъй като имаме много хора, които наблюдават стриминга, който се излъчва в YouTube. Това е изключително важно. Защо? Защото Хоризонт Европа някога е започнала като програма за наука. Днес Хоризонт Европа е програма за научни изследвания и иновации, насочена към бизнеса и затова нашия фокус в бъдещите месеци ще бъде бизнес и аз се гордея именно на това партньорство с Криси, за това, че много бързо ние направихме послание към бизнеса чрез това партньорство с нея. На второ място, освен партньорство между администрация, наука и бизнес, за да изведем България напред, е много важна политическата воля. Знам, че тази дума изглежда изтъркана в очите на много хора, особено пред предстоящи избори. Но, уважаеми дами и господа, ние имаме уникална ситуация. Имаме на първо място... Да, обаче как да си държа? Така, окей, ще помня. Имаме на първо място комисар Iliana Ivanova, която е комисар за наука и иновации. Имаме бивш комисар и настоящ вице-премиер, отговарящ за наука и иновации. Имаме премиер, който е бивш министър на образованието, елитен световен учен, който разбира от наука и иновации. Имаме министър на образованието, който идва от регион Пловдив, който е привлекал най-много регионални средства за иновации. Има министър на иновациите, който е част от нашата екосистема, присъствал на всички иновативни събития. Имаме заместник министър в залата на електронното управление дигитална кръвна група. Уважаеми дами и господа, имаме политическа воля, имаме борд от иновативен национален борд. Ако не използваме тази ситуация, няма другаде кога. Затова моето обращение е към политиците да направим в този момент нещо за България. И на последно място искам да представя, понеже Криси говори, но не всички я представят, и да благодаря, и да представя нейните функции. Освен председател на клъстер изкуствен интелект и клъстер Health, тя е част от националната контактна мрежа и аз много се гордея, че тя се върна, беше на ръба да се откаже.
от контактната мрежа на Хоризонт, отговаря за здраве, така че всички въпроси по Хоризонт и здраве към нея. И не най-важното нещо, член на управителния съвет на КРИП, за което много и благодаря, че това е живата невръзка между Хоризонт и бизнес. Благодаря много. Прекрасни сте. Заемете местата си. Със сигурност тези хора ще ги виждате през цялото време, тъй като с тях сме структурирали една страхотна програма. И без да отлагам повече, всички очакваме момента, в който ще чуем първото слово на еврокомисар Iliana Ivanova. Заповядайте на сцената. Големи аплодисменти. Благодаря, Криси. Благодаря ви, уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър, уважаеми господин заместник министър. За мен е наистина огромно удоволствие и чест да бъда днес тук на конференцията SPINOFF и на информационния ден на Хоризонт Европа. Наистина това е първото събитие извън официалните срещи, които имах вчера в качеството ми на новоназначен европейски комисар, така че съм изключително щастлива и благодарна за това. Искам специално да благодаря на инициативата SPINOFF България за организирането на това амбициозно събитие и за посрещането ми днес и за това, че ще обсъдим наистина важните въпроси, които трябва всички заедно да започнем да работим по тях. Това, което ни събира днес, е интересът ни към иновациите. Независимо дали става въпрос за пандемия, война или многостранна екологична криза, ние се нуждаем от нови решения, от това да правим нещата по различен начин. Познаваме многобройните пречки пред иновациите, липса на инвестиции, неподходяща регулаторна рамка, слаби връзки между участниците, недостиг на таланти, неравенство между държавите членки и техните региони. Европейския съюз и България споделят общата тенденция по отношение на иновациите. През последните години резултатите ни се подобряват. Според Европейското табло за иновации от 2023 година, България все още е нововъзникващ иноватор. Въпреки това обаче е налице напредък, особено по отношение на цифровизацията, създаването на стартиращи предприятия и появата на таланти. България може да разчита на все по-жизнена стартъп екосистема и силна база от таланти. Но подобно на други европейски държави, ние не постигаме достатъчно добри резултати в сравнение с основните международни конкуренти по отношение на стартъпа и фирмите еднорози. През 2021 година Съединените щати отчитат почти 7 пъти повече еднорози от Европа, докато Китай изпреварва Европа повече от 2 пъти. И в това отношение съществена роля имат SPINOFF предприятията. Те служат като основни ключови връзки за обмен на знания, за разширяване на експертизата в дълбоките технологии, улеснявайки трансфера на авангардни научни изследвания и иновации от академичните среди към практически приложения в света на бизнеса, като по този начин спомагат за привличане на интереса на частни инвеститори. Наистина приветствам идеята на SPINOFF България да се подкрепят 100 SPINOFF предприятия, които да се създадат, развият и се надявам всъщност SPINOFF България да послужи като вдъхновение за повече подобни инициативи. Трябва да увеличим инвестициите си в авангардни, зелени, както казахте и вие, цифрови технологии и да приложим наистина стратегически и координиран подход за подкрепа на иноваторите в Европа. И в този контекст искам да насоча вниманието ви към възможностите. Вие ги знаете, разбира се, много добре, но все пак възможностите предлагани по линия на Хоризонт Европа и Европейския съвет за иновации. Всички знаем, че Хоризонт Европа е най-голямата публична програма за финансиране на научни изследвания и иновации в света и предлага безкрайни възможности за университети, стартиращи предприятия, индустрия, изследователи, иноватори. Стипендиите Мария Склодовска-Кюри имат за цел да подпомогнат изследователите от самото начало на кариерата им до момента, в който станат световни лидери в областта на науката и иновациите. Всяка година тези стипендии финансират над 150 отлични докторантури, които свързват университети, изследователски центрове, предприятия
и други неакадемични партньори по целия свят. С бюджет от над 10 милиарда евро, Европейският съвет за иновации е мощен инструмент за дълбоко технологичните иноватори в Европа, който им позволява да реализират своите иновативни идеи на пазара. Говорихме за тази връзка между изследванията и прехвърлянето им и устойностяването им като пазарни продукти. И тук е ролята на Европейския съвет за иновации. Като подкрепя различни спин-офф предприятия от университетите за разширяване на мащаба в почти всяка област на науката, той представя наистина уникални възможности на изследователите и революционните стартъпи да изследват области, които никой друг не се е осмелил да изследва преди това и да внедрят тези иновации на пазара. Всъщност съвета за иновации е създаден за да преодолее тези основни пречки, които спъват иновационния потенциал на Европа и да предостави интегрирана и гъвкава подкрепа на целия иновационен спектър, чрез трите основни инструмента. Мисля, че ги знаете по-добре от мен, но все пак да ги повторя. Първият, така наречен изследвач или Pathfinder, насочен към високо рисковите научно-изследователски проекти, изследващи радикално нови и иновативни технологии. Тук имаме 343 милиона евро за 2023 година за разработване на авангардните технологии. Втория инструмент Transition, преходния инструмент, който преодолява тази пропаст между научните изследвания и иновациите. Той подкрепя съзряването, валидирането на новите технологии, като същевременно разработва бизнес обосновка за комерциализация. 128 милиона евро са отделени тук за превръщане на резултатите в възможности за иновации. И ускорителят, така наречения Accelerator, който е с бюджет над 1 милиард евро, 1,13 по-точно, който подкрепя стартиращите предприятия и малките и средни предприятия за разработването на дълбоко технологични и революционни иновации. Тази година се радвам, че 2 български предприятия бяха избрани от ускорителя за своите проекти в сектора на здравеопазването. Често Европейския съвет за иновации е наричан фабрика за еднорози и до сега мисля, че е оправдал името си. От създаването си подкрепата е помогнала на Европейския съвет за иновации за идентифицирането на над 1200 иновации и увеличаването на мащаба на 12 еднорози и 112 кентавъра. На обикновен език да го преведем за широката публика, еднорозите компании с пазарен дял над 1 милиард евро, а кентаврите над 100 милиона евро. Така че Европейския съвет за иновации се нарежда сред 10 най-активни инвеститори в сферата на технологиите и биотехнологиите в Европа, което го прави и най-големия европейски инвеститор в предприятия, използващи клетъчни процеси за разработване на технологии и подобряване на живота. Бих искала да използвам тази възможност на информационните дни на Хоризонт Европа да насърча българската спин-офф общност, нашите учени и иноватори да се възползват пълноценно от възможностите на Европейския съвет за иновации. А те са наистина толкова много. Затова участвайте в различните инициативи, които Европейския съюз предлага. Знам, че първия път винаги може би малко по-трудно, но вие повече от всеки друг знаете какво означава да си издържлив, да си креативен и да не се отказваш. Пожелавам ви успех и ви благодаря. Благодаря ви, еврокомисар Иванова. Да имаме толкова вдъхновяващ комисар, за нас е огромна привилегия. Благодаря ви, че ни уважихте. Посланията, които отправихте към нас и към нашата екосистема, ще продължим, разбира се, да ги носим и да ги дискутираме днес. С това аз искам да поканя на сцената и професор Галин Tzokov, министър на образованието и науката. Големи аплодисменти за него.
Няколко думи, няма как. Отново ще изкажа своята благодарност към Министерство на образованието за това, че подкрепиха, че спин-оф е тяхна тема, но също така, че имаме толкова изключително включен министър, който също като нас се вълнува от какво се случва с образованието, с развитието на таланти. За нас е чест и привилегия. Да, благодаря. Благодаря за дадената възможност. Уважаеми заместник-министри, уважаеми организатори на това наистина иновативно събитие, уважаеми дами и господа, за мен е чест да ви поздравя в рамките на днешния ден, в началото на дискусиите на днешния ден. И мисля, че е ключово, че българският еврокомисар, неговото първо публично събитие в България е свързано с програмата Хоризонт Европа. Програмата, който е този финансов инструмент, който дава възможност да се реализират иновациите в тяхният пълен кръг от идеята до внедряването в бизнеса. Програмата, която дава възможност за истинска колаборация между наука, бизнес, образователни институции, така че новите технологии и научните изследвания да бъдат водещи в политиката на Европейския съюз. Трябва да кажем, че последните години и България има принос в развитието на програмата. Само за последните 2 години са привлечени 80 милиона евро по различни проекти и програми, свързани с Хоризонт Европа. Български учени и изследователи, бизнес партньори са участвали в 214 проекта по програма Хоризонт Европа. Надявам се, че през тези 2 дни тук, по време на обсъжданията, по време на задаването на конкретни въпроси и получаването на отговори по тях, заинтересованите организации, образователни институции, бизнес институции ще могат да получат съответните отговори за това как успешно да кандидатстват през следващия период на програмата. Искам да благодаря и на представителите на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифрови технологии, за това, че те се отзоваха на поканата, за това, че те са тук и могат да дадат нужните отговори за кандидатстване по клъстери здравеопазване, храни, индустрия, дигитализация и космос, за да може заинтересованите организации, изследователи, бизнесмени в тази зала да кандидатстват успешно през следващия програмен период. Още веднъж ви пожелавам успешни дискусии и здраве и успехи! Можете? Да, благодаря ви. Благодаря ви, министър Tzokov. Ще ви помоля да заповядате да направим и една малка кратка дискусия, но още веднъж много благодаря, много се радвам. Посланията, които отправихте към нашата екосистема са това, което и ние виждаме като проблем и възможност в същото време. Когато говорим за иновации, разбира се, образованието е в основата. Иновациите изключително бързо се развиват. Аз не напразно споменах ChatGPT, генеративния изкуствен интелект, който въведе като че ли чисто нова среда и предизвикателство. Нали, малко преди това пък беше COVID и въпреки това България постигна наистина доста добри резултати. Моят въпрос към вас е: какви усилия се полагат на национално ниво за въвеждането на иновации в образователния процес? Много актуална тема. Благодаря ви. Благодаря за въпроса. Всъщност в България има една уникална програма за развитие на иновативни училища, която вече повече от 5 години разширява броя на иновативните училища в българската система за училищно образование. Това са и професионални училища, и общообразователни, и профилирани гимназии, които въвеждат определени иновации, свързани с работата с учениците, работата на учителите и училищните директори.
Голяма част от тези иновации са насочени към въвеждане, по-тясно въвеждане на технологиите, смислено въвеждане на технологиите в българското училищно образование. Но заедно с това има много интересни иновации по отношение на възможностите за личностно развитие на учениците, за разширяване на позитивните елементи на образователна среда, за възможностите за по-ефективно и добро социално и емоционално учене на децата. Тоест в рамките на тази програма за иновативни училища всъщност се случват почти всички най-важни промени в съвременното училищно образование. От въвеждането на елементи на постконструктивизъм в образованието, въвеждане на интегрални уроци, има уроци и учебни дисциплини. Само един факт, има над 30 нови учебни дисциплини, които са създадени в иновативните училища и голяма част от тях са интегрални. Те обединяват знания от различни области на науката, за да дадат едни по-общи представи на децата за света около тях. Така че всъщност тези иновативни училища са една лаборатория за иновации и то по всички основни направления на съвременното училищно образование, а в голяма степен и на технологиите и науката. Тази година разширяваме тези възможности, като се създават първите 5 лаборатории за училищни иновации, които са по отношение на водещи иновации, прилагани в училищното образование, свързани, да речем, с зелената сделка и екологията, с въвеждане на проектобазирано интегрално обучение, смислено използване на съвременните технологии и така нататък. Благодаря за въпроса и се надяваме през следващите години, включително и в сътрудничество с SPINOFF и други такива иновативни организации, сътрудничество и с Министерството на електронното управление, Министерството на иновациите и растежа, тази програма за иновативни български училища да е още по-успешна. Много ви благодаря и като родител изключително се радвам и потвърждавам вашите думи. Наистина виждам изключително така в средата как се развива. Това, което мога да кажа и от името и на най-голямата работодателска организация България, КРИБ, бизнеса заставаме изключително зад образованието и зад вашата програма, така че изключително много се радвам да чуя тези думи от вас. И още един въпрос имам, който искам да ви отправя. Какво е вашето мнение за създаването на Национален научен институт за образование, който освен за разработка на политики и стратегии, предлага и оценка на иновации, които да бъдат внедрени в образованието? Тук аз ще говоря така малко раздвоено и като министър на образованието и науката, и като експерт в тази област. Трябва да ви кажа, че още от 30-те години на 20 век такъв изследователски институт е съществувал към Министерството на просвещението, след това към Министерството на народната просвета. За съжаление, окончателно той бе закрит през 90-те години на 20 век. Всъщност и сега изпитваме нужда, вчера това беше една от основната част на нашия разговор с еврокомисар Иванова, изпитваме нужда от вземане на правилни решения, основани на данни и изследвания в сферата на образованието. И затова, може би, така е една от важните дейности по отношение на бъдещото развитие на изследванията в образованието ще бъде създаването на такова изследователско звено, дали ще е институт, дали ще е център, който ще осъществява по-задълбочени изследвания в областта на образованието, както училищното, така и висшето образование, за да могат наистина да се вземат правилни решения, основани на данни, на изследвания и оттам да има едно много по-ефективно развитие на различните елементи на нашата образователна система. Благодаря ви за въпроса. Надявам се да успеем с екипа. Тук е и професор Петрова, която е заместник-министър на образованието и отговаря и за науката и висшето образование, и с нея и с другите мои колеги да можем да предвижим и този проблем. Благодаря. Страхотно, много ви благодаря. Говорейки за данни, за електронно управление, за мен е огромно удоволствие също така да поканя заместник-министър Валентин Мундров, който ще ни даде малко повече яснота, аплодисменти, къде се намираме и после ще подискутираме малко така подхвърлената тема, как точно ще се развива тази връзка между образование, дигитални технологии, данни. Заповядайте. Много благодаря. Уважаеми
господин министър Tzokov, уважаеми дами и господа. За мен е особена чест да съм тук сред вас и да участвам в този форум, който свързва представители на държавата с академичната среда, предприемачи, също така и визионери. За да дискутираме така важните теми за дигитализацията и рисковите също така свързани с нея. Както знаете, през тази седмица Европейската комисия представи докладите за напредъка на цифровизацията, в които отправя препоръка за всяка от държавите в Европейския съюз. За България комисията препоръчва да се ускори внедряването на мобилните мрежи за пренос на данни от пето поколение, да се подобри цифровизацията на обществените услуги и бизнеса, за да се и също така да се повиши образованието в нови технологии. Като цяло, Европейската комисия посочва, че страната ни има възможност да подобри представянето ни в цифровия си преход. Неравномерното разпределение на цифровата инфраструктура в селските райони изисква допълнително внимание. Разпространението на цифрови обществени услуги все още не е на това ниво, на което ние и Европа искаме да бъде. Цифровизацията на бизнеса ни пък изостава значително от другите страни в Европейския съюз и има нужда от допълнителни действия в тази посока. Делът на българските дружества с услуги в облака е един от най-ниските в целия Европейски съюз. Може би причината е как го измерваме, но принципно това показват данните към този момент. Но по някои теми ние сме много по-добре от средното ниво. Така, например, достъпът до електронни здравни досиета в България е по-висок. 77 на 100 при средно равнище, 72 на 100. При всички положения имаме възможността да наваксаме някои изоставания, а и Европа помага за това. Очакваме над 6 милиарда евро по плана за възстановяване и развитие, като близо една четвърт от тях са всъщност за дигитализация. Разбира се, по дигитализацията може да говорим много и се надявам и сега да направим една дискусия за цифрова Европа, какво тя е и какво ни очаква до 2023. Благодаря. Точно така, благодаря. Аплодисменти, заповядайте. Обещахме дискусия. Дигитализацията и електронното управление е една от горещите теми в момента, не само за България, но за Европа. Нямам търпение, разбира се, да стартирам с един от съвместните ни проекти, с което няма как да не разкажем, защото считам, че това е един доста добър пример. Съвсем наскоро стартирахме един проект заедно и водещ с професор Силвия Илиева, виждам в залата, от Института Кейт, Министерство на електронното управление, партньори от Гърция, Румъния, Кипър, точно за разработване на първия по рода си за Балканите дигитален здравен хъб, който да събира данните. Можете ли да ми кажете по какъв начин това отговаря на бъдещата стратегия, която вие сте си заложили, т.е. не само да се дигитализират здравните досиета, но защо не да започнем да събираме малко повече структурирани данни и да правиме такава кампания, за която, разбира се, ние като екосистема много ще се радваме да можем да съдействаме. Така че какво да очакваме? Дали ще имаме скоро структурирани данни, като представител на AI Cluster няма как да не попитам, и дали планирате някакви действия, с които да можем заедно да подкрепим, разбира се. Благодаря за въпроса. Да, разбира се, най-малкото в Европа в момента има прият акт за данните, като в България, както отбелязахте, имаме съвместен проект, който е и трансграничен също така, в който структурираните данни от здравеопазването ще подпомогнат за и иновативни решения на база на
данните. Разбира се, както знаете, самото събиране на данни не е нещо, което ще може да се използва свободно, а събирането, обработката и съответно по-нататъчните действия, които трябва да се случат, се получава съвместно. Всички тези неща ще придобият знания и съответно иновации, които би трябвало да отидат в научните дружества. И от тази гледна точка аз много се радвам, че съвместно се умяваме да направим, разбира се, този проект, който е първия по рода си и в Европа. Именно това ще я да кажа за Европа, да сме отличници, което е изключително. Да, на Балканите всъщност ние се умяхме, нека не забравяме, че здравеопазването като цяло и данните в здравеопазването са много важни за всички нас. Те позволяват, и това е ценността, която с този проект се надявам в много кратко време наистина да направим така нареченото първо пространство от данни, с което да бъдем първенци и съответно да предоставим на научните среди възможността от данните да придобият знания. И нареченото вторично използване на данни за публиката, да скажа. Това е. Благодаря. Благодаря много. Продължавам с данните обаче. Няма как. Хванала съм ви натясно, така че в кръга на шегата, разбира се. Вчера коментирахме, в момента тъкат обсъжданията по няколко европейски регламента, някои са по-напред чисто по-напреднали, другите първо се отварят като дискусия. Разбира се, най-готовия от всичките това е така наречен AI Act или стратегията за изкуствен интелект на Европа, но също така в момента излезе буквално преди 2 седмици и първият драфт за обсъждане на така наречен НИС-2 или акт, който е за киберзащита и подготвеност на държавите. Знаем, че това, което надгражда този акт е GDPR. Последния път си спомняме, че май ние в бизнеса, ако усетихме една тухла, ни удари по главата. Ма наистина. Никой не разбра какво трябва да направим, така че да защитиме данните. Знам, че съвсем наскоро Министерство на електронното управление така анонсира създаването на първия продукт си за България, специално Национален център по киберсигурност. Да можете ли да ни разкажете какво ще прави този център, до каква степен ще бъдем и какво е необходимо на бизнеса и на научната инфраструктура, така че да можем да бъдем защитени и подготвени за НИС-2? Благодаря за въпроса, тъй като... Голям е, дълъг е, но мисля, че ще нека да тръгнем от това, че в крайна сметка изкуственият интелект, колкото помага, толкова и може да създаде проблем. В съчетание с киберсигурността, за която, както знаете, постоянно имаме различни типове атаки, се опитваме да направим съответно достатъчно добра защита в целия сектор, независимо, че наскоро сега имаше един проблем с банките. И разбира се, използвайки всички тези регламенти и следвайки всички правила, които са разписани в Европейския съюз, създаването на киберцентъра, който в момента е такъв, ние ще се опитаме да подпомогнем бизнеса. Също така има програми, които ще подпомогнат бизнеса в развитието и усъвършенстването на тяхната киберсигурност. И разбира се, всичко това трябва да направим заедно с бизнеса, заедно и с всички българи. Това е безспорно. Имаме една инициатива в клъстър изкуствен интелект, която се нарича Киберклуб, мултидисциплинарна. Така правим шоу с две думи. Няма да навлизам в подробности, но имаме какво беше киберпрогноза за времето и всичко останало, за да може по един много достъпен начин да разказваме на хората, що е то кибератака, киберсигурност и как да бъдем подготвени.
Включително вчера имахме едно издание и преди това, което ми прави впечатление, че на въпрос какво правите, ако станете обект на кибератака, оказа се, че много голяма част от хората не знаят, че спама също е кибератака, но също така и не знаят понякога точно какво да направят. Можете ли така да ни дадете няколко, ако станем обект на кибератака, какво следва да направим? Кои са логичните стъпки? Ами, хайде да кажа, вие наистина напипахте болната тема. Киберсигурността, както добре знаете, ако не се чува за това, че има атаки, това означава, че тя е успешна. Както и сама казахте, в повечето случаи кибератаката или това, което е резултат от нея, в повечето случаи е с вътрешен човек, ако се умее да се проникне вътре. Разбира се, възможността, това, което се получава на практика е, че хората не са достатъчно запознати с проблемите, които могат да възникнат след, както казахте, получаване на спам по съобщение или друго такова. И разбира се, запознаването на всички, обученията в тази сфера и осъзнатостта на хората е най-важната част, практически, която трябва да бъде постигната. След това всички останали неща, разбира се, с изкуствения интелект, разбира се, с много добрите специалисти, които, както казахме, се подготвят в България, всичко останало е възможно. Точно така, много ви благодаря. И пак ще върнам вече малко и към образованието и науката най-вече, тъй като знам, че голяма част от публиката са представители на научната общност. Можете ли, тъй като споменахме по-рано, че ще има, мисли се как да се колаборира, т.е. тези данни, които се събират, било то от цифровизация на здравеопазването. Аз по-скоро към вас, господин Мундров, към министра на образованието. Той така постави няколко много добри поинта и в момента се опитваме да разбереме малко по-в детайл. Всъщност, естествено, разбира се, и министър Tzokov ще се радвам, ако искате да вземе отношение, но специално към вас, как планирате учените, как биха могли да използват тези данни? Както е разписано в регламента, събирането на данни и собствеността на данните, всъщност участието е както на държавата, така и на бизнеса. Особено в здравеопазването, както добре знаете, повечето данни идват от Национална здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването, но в крайна сметка голяма част от данните са и в частния сектор. Предоставянето на възможността или създаването на пространство от данни в здравеопазването ще даде възможността след заявяване на интерес тези данни да бъдат анонимизирани и съответно използване наистина за научни изследвания. Не както е по сегашния тертип, съответно да бъдат търсени данни и те заплащане по съответния начин. Тоест, пространството от данни, което ще бъде създадено, ще предостави възможността всеки един от бизнеса, както и всеки един от науката, да достъпва тези данни, да прави съответните анализи, които трябва да бъдат направени, за да постигне съответния резултат, който той се е поставил. Чудесно, благодаря ви. Към министър Tzokov, бихте ли така споделили с нас, тъй като вие сте изтъкнати в сферата на педагогиката, аз самата съм завършила педагогика и повярвайте ми, спомням си с изключително така възхищение към вашата експертиза. Какви според вас са уменията на бъдещето? Това, което ще създаде новото поколение иноватори преди цялата променяща се среда? Да, благодаря и за този въпрос. Всъщност тук има различни концепции за уменията на бъдещето. Така ще цитирам една от
концепцията е свързана с разбирането на Световния образователен форум от 2016 година, в която се говори за уменията на бъдещето, изграждане чрез новите технологии и социално-емоционално учене. Всъщност в тази концепция, наред с тези меки умения, за които всички говорим за бъдещето, се определят и определените силни страни на личността, които трябва да се развият на базата на социалното и емоционалното учене и използването на съвременните технологии. И това всъщност е една завършена концепция по отношение на това как чрез технологии, как чрез социално-емоционално учене, насочено към развитие на силните страни на детето и ученика, може да се постигне такъв тип личност, който да успее в бъдещия много динамичен пазар на труда, който ни очаква и който може би вече ни застига, в който представителите на алфа поколението, на тези деца, които в момента са в началния етап на училищно образование, ще сменят поне по 3-4 професии при своят жизнен път. Нещо, което така ми направи впечатление в екосистемата, и то, като че ли е по-скоро европейски наблюдения, но естествено България като част от Европейския съюз се отразява и при нас. Много често, като че ли, специално когато говорим за висше образование, толкова се създават стремежа бързо и много тесни специалисти, които бързо да запълват глада, разбира се, от качествени кадри. Това е нещо, с което са всички така, но някакси като че ли се изтървава този мултидисциплинарен подход. Изключително се радвам на идеята за създаване на такъв национален център, защото наистина вярвам, че още от детска възраст трябва да се работи повече, но също така една от темите, която в момента така повдигаме и дискутираме с колегите от Европа, е точно малко по-засиленото разбиране по етика и философия, особено на ниво университет, защото особено когато говорим за създаването на технологии, да речем инженерни специалности, ако не учат етика, е малко притеснително. Въпросът ми към вас е какви са предизвикателствата още от средното към висшето, което точно да можем да създаваме тези мултидисциплинарни. Защото съгласно съм, емоционалната интелигентност, тя е в основата на бъдещото развитие на човек, но също така дали има такава визия за малко повече мултидисциплинарност в тези бъдещи класове, за които вие разказахте, в които ще се случва. Да. Това, което всъщност е една от основните цели на сегашният екип в Министерството на образованието и науката, е в определена степен да променим или поне да поставим началото на промяната по отношение на структуриране на учебните програми в рамките на средното училище. В смисъл те да не бъдат свързани с конкретни понятия и фактологични подробности, а да бъдат ориентирани компетентност към изграждане на определени умения и ключови компетентности на учениците. Ако това се преструктурира и промени като начин на по-интегрално и феноменно ориентирано обучение в средното училище, ще даде възможност в университета, университетското образование, всъщност учениците, които стават вече студенти и бъдещи високо квалифицирани специалисти в една или друга област, да имат интерес към знания от различни области и всъщност да може да се засили и обучението по отношение на личностно развитие, по отношение, както вие казахте, философия, етика и в природните науки и специалности в университетите. Разбира се, университетите имат своята академична автономия по отношение на учебните програми, така че те естествено ще продължат тази промяна, която започва от средното образование. Страхотно, много ви благодаря. Току-що научихме, че академик Денков ще закъснее, но ние няма да протакваме още повече. Изключително се радвам. Диалога, надявам се да го продължим. Аз съм сигурна, че и часове, и години имаме още да работим заедно. Изключително се радвам, че бяхте днес на нашата сцена, че ни уважихте. Заповядайте. Големи аплодисменти.
живи събития, винаги има малко форс-мажор, малко пренареждане на пъзела, но за нас е изключително важно да включим в подходящия момент, естествено спрямо заетостта на премиера академик Денков, защото всъщност ние го познаваме най-вече в качеството му на учен и той е един от най-добрите в сферата точно и на спин-оф културата, и на дълбочинните технологии. Но, разбира се, в момента, който дойде, ще си позволиме веднага ще го качиме, ще му дадем възможността да говори. Ето, вземи един микрофон. С това аз предлагам искам отново да дам думата на доцент Боян Жеков, който така ще ни инволвира в програмата, която следва, и така ще направи едно въведение в случващото се през информационната ния ден, част на Хоризонт Европа. Благодаря ти. Криси, много ти благодаря. Уважаеми дами и господа, това е времето за Хоризонт Европа в нашето събитие. Още веднъж искам да ви благодаря и може би да довърша нещо много важно от кратките думи, с които започнах в посока партньорство и политическа визия. Третото нещо, което искам да кажа, е привличане на средства. Хоризонт Европа трябва да стане, както в другите европейски страни, програма, която да броиме върнати средства в България от вноските, които България е внесла в Европейския съюз. Тоест много бизнес-ориентирано мислене на привлечени средства от Хоризонт в България. Това не става бързо, това става постепенно, но е много важно да броиме привлечени средства в българската наука и бизнес не само от оперативните програми, които вече са ни предоставени, от структурните фондове, но и от фондовете, които са с централизирано кандидатстване в Брюксел. Много е трудно да се направи въведение и преглед върху една такава голяма програма. Знаете, че имаме информационни дни. Тези от вас, които следят темата с Хоризонт, виждайки погледите и присъстващите в залата, мисля, че почти всички са наясно какво е Хоризонт Европа, т.е. ние нямаме новобранци в залата, които тепърва днес да научат какво е Хоризонт Европа. Тъй като имам и задачката малко да разтегля времето. Не, напротив, имаме замминистър професор Георги Ангелов. Преди това, добре. Да. Само ще кажа две много важни неща, за които искам да обърна внимание. Относно Хоризонт Европа. Ако някой познава Хоризонт Европа от първите дни на 2021 година, тогава, когато тя беше структурирана с решение на Европейския парламент, ако някой познава трите основни стълба на Хоризонт Европа, говорили сме многократно за тях. В първия се намира Мария Кюри, във втория се намира 6 клъстера, в третия се намира Европейски иновационен фонд, по-бизнес ориентиран, т.е. ако гледаме от ляво надясно имаме наука към бизнес. Имаме три много важни неща, които се промениха през последните години и които имат много силен потенциал в България да успее. Първото нещо, това са мисиите. Ние не сме правили и ще направиме информационен ден само за мисиите. Второ, European Partnership. Имаме 39 European Partnership в момента и се готвят още 10. Подготовката е в момента, т.е. ние сега имаме шанс да сложиме крак в тези новите. На трето място, това, което вече се прави в България, част от новата европейска иновационна политика, която миналата година Мария Габриел постави, и част от нея са иновационните долини. Ние вече имаме няколко такива сетнати в България. Но те не са само иновационните долини. Програмата е голяма. Тоест, тогава, когато започнете да си попълвате гаповете в съзнанието за Хоризонт, търсете повече какво са мисиите и как ние, България и Министерството на образованието, аз като национален координатор, дирекция наука в лицето на Милена Дамянова, която е тук и почти цялата дирекция е тук, можем да помогнем, за да влезете в мисии, в European Partnership,
и в другите възможности. Така че това са трите много важни неща, за които искам да обърна внимание, които се различават от общото говорене за Хоризонт Европа. Така, сега, I'm sorry, we have a Deputy Minister of Innovation. The live edition, the live I'd like to invite like Professor Angelov, Deputy Minister of Innovation. It's a very important ministry because we have to work in collaboration with this ministry. Just for HaDEA and for foreign guests, this is a very new ministry in Bulgaria. And before this ministry, the innovation was under part of innovation related to academy was Ministry of Education and Science, other part of Ministry of Economy. And now we have a special Deputy Minister of Innovation, and he is innovator. Thank you very much. As you know, yesterday I had the honor to take part of the first panel related to the AI and Chips Act. I'm very happy that the conference today is attended by our colleagues ministers. This gives a special insight because spin-offs are very important for fostering innovations, and maybe it's worth to, open the topic, how to, in particular, to give the means, in particular, to stimulate spin-off in innovations. And for me, in Bulgaria, especially having our ecosystem and our legislature, it's worth considering the option to include spin-offs made in the legislature and to stimulate universities to generate spin-off, as we have the similar approach across Europe. So maybe this is one topic that could be addressed in a more, specific way, considering the legislature, because I think the ecosystem is mature, but maybe the legislature should follow it. So, yeah, thank you. Thank you. One small thing. Actually, Professor Georgi Angelov is one of the very leading scientists who are already having successful stories next to a different project proposal. As a professor of microelectronics, do you expect Bulgaria to have very strong proposals, probably next to Horizon Europe? Are you plan something like this? What do you think? Where are we in this I expect, in fact, in the area of microelectronics, our ecosystem in Bulgaria is quite active because we see that in the past period, operational program period, we had achieved several centers of excellence and competence, and these were successful. And also the series of projects that were funded related to the research universities also include extensive number of microelectronics projects. So for me, we have not only started, but we are moving sustainably. And having in mind that we included microelectronics in the research and innovation smart specialization strategy, I think that we also paved the way ahead for the upcoming program period. So yes, I expect that we'll have successful projects, but what is more important, we'll have kind of pathway ahead, and that's why we're planning our ministry to sign officially the administrative agreement with the CHIPS joint undertaking. This is the joint undertaking that will fund the initiatives planned for the EU CHIPS Act actions. The horizon is until 2030. So I hope that not only we'll have projects on the basis of specific topics, but also have projects that, aim ahead and increasing also the ecosystem and the tools, the supply chain, in fact, that could be aligned to the world economy, because in fact the manufacturing business is worldwide, and the EU CHIPS Act arguments are in fact to stimulate Europe to cope with and increase its market share at the global market. So yeah,
Thank you. Later on we have specific discussion on this, so thank you for support and knowledge. Big applause for Professor George Angelo, Deputy Minister of Ministry of Innovation and Growth. Thank you, and just shortly I'd like to inform you that here with us is the Deputy Minister of Science and Education, Professor Petrova, who is responsible for science. He will listen carefully the presentation, the next presentations. Now it's time to present our main guests. Thank you, Marina, ZANCHI, for proposal from your side to support Bulgaria to increase participation in Horizon Europe with support of the head of this new and big, important executive agency, HaDEA. I didn't introduce HaDEA because she'll do it better. And please let's invite Marina ZANCHI, Director of HaDEA. Welcome. Thank you very much. But here are two more important persons from HaDEA. Katleen ENGELBOSCH, who is head of Digital Industry and Space Directorate. Welcome to the stage. And the head of the other important unit in HaDEA, Mr. Angelo MARINO, who is head of Food and Health. I think that we have so broad areas: digital, industry, space, health, and food. And very important person, listen them, re-listen from YouTube channel, because you have a YouTube and you can, your friends tomorrow and other day, carefully listen what happened again. You will receive it presentations because they're important, because one of the important message on the usual information days, when the staff from the agency make a presentation, is to know the person who know very well the every call. This is very important to need carefully the calls. But they are head of the people who know very well the calls that we have to apply next years and reapply. The next keyword we have to remember, very important about Horizon Europe, two keywords. One is a reply, a resubmission of the application, because usually people after the second resubmission said that it is very difficult, not for me. And resubmission is very keyword thing. And the next keyword that we'll talk today will start, but we'll have a special event about synergy. Very important, and we'll listen some messages about synergy. So now I give the floor to Marina ZANCHI. This microphone, you can use it, or if you want to. As you wish. So good morning to everybody, dear ministers, vice ministers, dear Boyan, dear organizers, and dear all. I'm very glad to be here, and I really thank the organizers of this meeting, because I represent a new agency, relatively new agency, a young agency at least, executive agency of the Commission, which started to work in 2021. I will introduce the agency, so I will say who we are and what we do, because we really want you to take part to all these opportunities, funding opportunities, in the fields you were mentioning, particularly health and digital. I'm not here alone, as you said, I have the two colleagues, so I will give an overview, and then I will pass the floor to the colleagues to go more in details. The reasons why I'm here, it's also because it's part of the strategic communication approach of this agency. We are visiting all the countries via the NCPs, who are our ambassadors,
to make sure that you are aware of all the possibilities, all the opportunities you have. Now, a few words about the agency. You turn maybe on, okay. Okay, perfect. So, who we are. So the agency has been created during the pandemic, and I can say also because of the pandemic. It was a decision of the President of the Commission, Ursula von der Leyen, who wanted an agency dealing with health and digital, because we want a modern health system in Europe, and without digital, it cannot be possible. So they put together all the programs linked with digital and health in one single agency, which comprises also the part of research and the part of sustainable of the hospital, of the vaccines, of everything linked with the sanitary systems, in an agency in order to be more efficient, but also in order to have a stronger impact. I just spent a few words because I'm not sure everybody is aware of the different mandate we have compared with the Commission services. Because the Commission services, together with the member states, is in charge of designing the policy in different areas. It can be health, but can be also agriculture, can be research, all the areas, the climate the Commission is dealing with. But when we are talking about spending programs, which is the way of making the policy concrete and impactful for Europe, the Commission decided to create executive agency because in this case it's a stronger specialization. So the Commission and member states design policies and we, the agency, make the policy reality. So we are the front, I would say, with the potential beneficiaries, with the potential participants, because we become specialized and we can better support you in this path, in this way. Now, where do we step in? We step in once the Commission services, together again with member states, finalized and approved the work program, because it's there that is written exactly the amount to be spent, but the way also via the different instruments. I would like to add something. We are working every day hands in hands with the Commission services. Why? Because a policy, and you know very well we have here politicians, is not impactful if you don't know what happens outside in the world, because it's there that you can look at and see the priorities and listen to what's going on outside, and we are the voice, I would say, of the stakeholders, because we are in charge of managing all the programs and the projects, so we see where there is more demand, where there are the gaps, and so we call it feedback to policy, which is the way we work with the Commission services. We feed the colleagues back of the results of the projects or the needs for putting different priorities or change relatively the priority. It is very important because not everybody knows. We are 6 executive agencies, and our is the only one relatively new. Sorry, it was too fast. I would like you to see the wide range, you were mentioning before, of area we manage, because we have health, the part of food safety, the part of internal market of food safety, but also cluster 4, which touches digital, of course, industry, and space. And we have a couple of other other programs on digital. So you can see it's a very, very wide portfolio we are managing. Now, consequently, wide portfolios means we deal directly with many directorate generals. I know you are familiar with all of them, but there is a novelty there as well, which was born even before our creation, which is HERA, which is an authority, again, created because of COVID, because we found out that we should be, as Europe I'm talking,
quicker in responding in case of crisis and being more impactful. And therefore, it has been created this authority, which deals with emergency preparedness and reactions in case of problems, crisis. Just to give you an example, concrete example, do you remember the monkeypox? Everybody was afraid that it would have been a second COVID, because at a certain moment, particularly in certain countries, it was quite expanding. And then we worked hand in hand, as I was saying, with HaDEA, and we were the agency who bought in a really speedy time, because it was less than 3 weeks via public procurement, first time in the history of the Commission such a short time, the vaccines for all European countries. So that's a concrete example how to act, how to intervene very quickly in order to make sure the citizens are well protected. You know most of them. Of course, our lead parent DG is DG Sante, because we have been created as an agency for health. But then we deal with research. So we have RTD, we have Connect, DEFIS, because we have a part, DEFIS is for defense and space. But we have a part of research for space. And GROW, which is industry. Again, the President von der Leyen was speaking in her speech about the importance of raw material, accessibility to raw materials, to new materials, to innovative, and I'm looking at you, materials, and that's DG GROW, and that's the kind of research we are managing the projects in HaDEA. We are very ambitious, and you can say this is our vision. We really want to boost Europe and to give a concrete contributor to build, we talk from Earth to space, because I was mentioning space as well, a real, strong, healthy society, but also a digital economy. Why we want that? Because we want a Europe which is really competitive and independent, which is also very important when you think about material. Now, very quickly, I will give just an overview, because I don't want to take your part, dear colleagues, who will go more in details. That's the programs we manage. You can see the variety. We have, as I said, a part of research you are more familiar with, probably, which is now Horizon Europe, Cluster 1, which is research in the health domain. And there, we are also responsible for managing the mission for cancer. You know, now the Commission is working with missions, concentrating and focusing their resources on specific important priorities, and cancer is one of those. But in research, we have also the responsibility of managing a great part of Cluster 4, which I was mentioning before, is research in digital, industry, and space. But not only that, we want to have synergies, and Katleen will speak afterwards about synergies. That's why we are responsible as well for the food safety in the single market program, and you immediately see the link with health when I'm talking about food, both for animal and for plants. And also important part of connecting Europe facilities, because without infrastructures, you can have the best technology in the world, but you need also the supporting infrastructures and the Digital Europe programs. And Katleen will go more in details and also talking about the synergies among them. Now, who are the potential beneficiaries? A wide range of areas covered by us. In the work program, it is also focused to whom address the different activities and actions of those programs. And you can see wide range of potential beneficiaries. We can go from researchers, institutes, but also academia. We have industry, small and medium enterprises, but also national, regional, and local authorities can receive funding and participating. Representative of society, civil societies, NGOs. We have also specific programs in EU for Health for NGOs, and international organizations also can be part of our programs. Now, I don't spend much time about the kind of projects we are purchasing or funding via grants or public procurement.
The majority, I'm talking about grants, that we give via the Horizon Europe program, Cluster 1 and Cluster 4, but not only. Grants, as you know, they're working on consortia. Consortia, why? Because we want the different beneficiaries from different areas, but from different countries to work together, because that's Europe. We finance also trainings, we finance also conferences, but capacity building, which is the basis, the skills, the basis. Software, IT software preparation, and knowledge sharing, which is one of the most important issues, human being and knowledge sharing. Again, my colleagues will go into details. As I briefly mentioned before, we have two instruments. Once again, we do not decide the instruments ourselves as an agency, HaDEA. It's decided depending on the kind of activities. If we want to buy vaccines, as I was mentioning before, or services, IT knowledge, we do via procurement, because in that case, we buy, it becomes ours, and then we distribute, of course. Whilst grants are subvention, we say in English. So we provide funds, but we don't buy anything. We just support, for example, the research in certain fields. And to conclude, I want to impress you with some budget, if you allow me, the last slides. We manage over 20 billion. It's quite a lot of money, over 7 years, because as you know, in the Commission we work with the MFF, Multi-Annual Financial Framework, means 2021, the year of our creation, till 2027. They are quite well distributed between the two main pillars, health, both research and non-research programs like You for Health, like food, and on the other side, all the digitals in research, and not only, the DEP and the DEF. It's quite an important amount of budget. It's not by chance, I continue to underline, it's because we need to have a stronger Europe. We are actively contributing in rebuilding the strength of Europe after the COVID pandemic. Now, that's one of the reasons also because we are here, why we are here, because we need all the countries to benefit of this budget, to benefit of the knowledge sharing. So we are really soliciting to apply, to participate, because now, after 2 years, I can say I still have some calls where I don't have enough proposals or not good enough, we don't have enough proposals or good proposals to use our money for the benefit, of course, of Europe. And therefore, it means we are not enough known. People don't apply, people hesitate. So that's why we want to go more into details and then to tell you how you can contact us should you need. Of course, we have the NCPs, but it's a work to be done because we are new. And when somebody or some institute is new, needs some time. I take the opportunity to say also another thing. So we started with around 100 people. Now we are 435, but we are supposed to grow up to 505 by the end of the mandate in 2027. And I have with us some colleagues, not here, Bulgarian, but not enough. So also for this, I'm soliciting to spread, because we want to have a balanced geographical representations also in the agencies, not only in the Commission. The Commission is doing a big campaign to have a balanced geographical representation, but don't forget you have opportunities also in the Commission. And I stop here. Before giving the floor to my colleagues, I just put on the screen, you can see, all the link where you can connect, or names, you will find everything to be connected and to ask eventually questions and support. Because we really are in charge from launching all the calls until signing the contracts via the evaluation and so on and so forth, but also afterwards. The continued life cycle of the projects, it's again under responsibility to follow, to monitor, even up to the audit. So we're really there from A to Z. Voilà, that's all. Many thanks for that. Thank you very much.
I had a lot of questions. For example, going from back to the beginning. We have no panel now for big discussion, but just one. I have a privilege to ask questions with you later. But it's a very, very crucial. You said in the final words, good practice and bad practice for application. And usually there is no a hub with good and with best and bad practices, how to learn for new people. For example, now we are in the beginning of establishing project management teams in some research universities, because the government give a lot of money for excellent 9 from 52 excellent research university, and they have to build a team for project management that have to submit all these things. And these teams have to study, not from themselves, have to study from bad practices, from reading the unsuccessful and successful projects. And this is there is a lot of people that could support, a lot of consultants, but this hub of knowledge, how to be successful in Horizon Europe, knowledge hub is very important. I'm sure that is not in the links. Usually the links are, you can learn from the best, not from the bad experience. Yeah. What I said is we don't have enough also proposals sometimes. What I can add, but then my colleagues can complement. We also organize a part of these events where we are going around, and the colleagues can give more also details also in the side, and we remain here after the presentations. But apart of that, we are organizing in the Commission info days per programs, so very specific, info days on cluster 1, info days on cluster 4, so per program, per area. And in those info days, they can last 1 day, but sometimes even 2 or 3, depending on the, not the importance, but the complexity of the programs. There are presentations from my colleagues from HaDEA, together with colleagues from the Commission Services, question and answers, exchange of best practice, and networking, because you need to network with the other countries at the end, because if you want to constitute good consortia, and that's also a key of success, you need to have the knowledge of the program, but also good networking with other consortia, with other research centers, which allowed you also to learn from the others. But please participate to these info days. They are also online. And it's the best way to stay in contact with what's going on in the call, what is needed, explanation of the calls, how to apply, and exchange of best practices. My colleagues maybe? Yesterday, just a few information, yesterday in Bulgarian Horizon Europe channel in Viber, because Viber is most used app more than WhatsApp, because I know that in Eastern Europe, in Western Europe is WhatsApp. I uploaded the info day for cluster 4. It's 11th of October. Yes. It's online. It's very important to attend this online and to understand. But what is the important is that we have a chance to invite online or offline the persons who make a presentation at this info day for all European countries for question and answers about Bulgarian participants of the events. But this is very interesting. Marina ZANCHI mentioned industry. Industry is one big gap in Bulgarian participation because we are very passive in now preparation of documentation and application form for raw materials, advanced materials. Now raw advanced materials academy will start to establish, and we have no capacity, we have no enough interested to participate in such these processes. But what is very important, the important is that the head of unit industry in the agency is Bulgarian, Victoria. And we have a chance to invite her, everybody who is in the topic of industry and materials, because this is very hot topic now because of
relations with Russia, with China, and because of all these things that happen, we Commission stress to this important topic industry. And I think that we are just, the Prime Minister is here. That means now we invite on the stage directly also I present him, one of the leading scientists in Bulgaria. Maybe one of the less numbers of politics who know what is innovation. There is no many politics that know what is innovation and research, and he is academician. Academic Denkov. Thank you. It was recommended to speak in Bulgarian, so sorry for all the foreigners. I'll switch to Bulgarian now because I'm here with two hats, one of the Prime Minister and the other one as a scientist, so the first one is leading. Преминавам на български. Първо искрени извинения за това, че закъснях. Повярвайте ми, това е едно от местата, в които се чувствам най-добре, сред колеги, сред учени, сред хора, които са загрижени за това как науката да се развива, но също така и как науката да се развие в иновации, в стартъпи, в икономика, която да отличава България с това, че не е вече икономиката на ниските заплати, на ефтината работна ръка, а икономиката на високите технологии. Ако преди 2 години бях започнал речта си по този начин, вероятно много хора извън тази аудитория биха казали този какво си мисли, какво си фантазира. Това, което живота, практиката показа през последните години, е, че това е напълно възможно. Имаме сектори, които вече всъщност бележат забележителни успехи. Ще почна с IT сектора, виждам тук негови представители, които са гордост не само за научната общност в България, те са гордост за българската наука в цяла Европа и по света. Това е постижение, което всички знаем колко много усилия изисква от тези хора, така че аз искам първо да им благодаря, да ги поздравя и да им кажа, че ще направим всичко възможно като правителство, първо да се чувстват подкрепени и второ да стават колкото може повече. Второто, което се промени през тези 2-3 години е, че бавно и полека, както би казал един наш класик, количествените натрупвания почнаха да дават качествени изменения, както би казал един философ. Постепенно това, че създадохме центровете за върхови постижения и за компетентност, че София Тех Парк влезе в своите основни функции, това, че в общественото пространство все повече се говори за наука, иновации, стартъпи, икономика на високата добавена стойност, почна да дава резултати и вече разговорът е съвсем различен. Той не е дали, даже не е въпросът и как. Въпросът е как да го направим по-бързо, по-ефективно, по-интензивно и устойчиво, защото всички знаем колко бързо може да бъде пречупен този импулс, който в момента се набира. Така че нашата основна цел като правителство ще бъде да заздравим тази основа, която в момента беше създадена, и аз ще дам няколко примера, може би са били споменати, но трябва да ги кажа. Закона за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Във всеки момент очакваме
Министерството на образованието и науката да го представи за приемане в Министерски съвет и оттам да бъде представен в Народното събрание за приемане. Центровете за върхови постижения и центровете за компетентност ще получат финансиране по програмата за научни изследвания, дигитализация, ПНИДИТ. Това, което все още стои като въпрос, аз не знам отговора днес, защото не сме говорили тези дни с колегите от Министерството на образованието и науката, е, че тези центрове, които не постигнат определени индикатори, те са доста меки, бих казал, те няма да получат финансиране, защото не са доказали, че могат да бъдат устойчиви във времето. Нямам представа все още какъв е риска да има такива центрове, но, пак казвам, това условие беше поставено преди години. Това условие е честно и коректно, защото когато се дават сериозни средства, трябва да има и сериозни изисквания към тези, които ги използват. Разбира се, освободените средства ще бъдат насочени към другите центрове, към други научни програми, така че науката няма да бъде ощетена. Това, което се опитваме е да мобилизираме и да създадем правилните стимули, че тези, които са най-активни, тези, които работят най-добре, тези, които успяват да покажат, че науката е не само въпрос на любознателност, въпрос на статии в престижни списания, но тя е и полезна за икономиката и обществото, те ще имат още по-голяма подкрепа. Сега тук само за 2 изречения ще си сложа другата шапка. Много пъти съм чувал от колеги в академичните среди как науката и бизнеса не трябва да се замърсяват един друг, всякакви такива приказки. Преди 5 години ги чувах навсякъде около мен. Радвам се, че през последните 2 години, може би нито един път не съм чул този изказ, който много ни пречеше, за да разберем как от науката може да направим нещо полезно и обратното. Затова го казвам, защото много пъти, когато работим по практически проблеми, ние пък можем да извадим научни проблеми, за които никой преди това не се е сетил. Това е исторически факт. Радвам се, че най-сетне го осъзнаваме и в тази аудитория и все повече ще обсъждаме как този синтез да бъде полезен за хората, за икономиката, защото всичко друго няма да бъде устойчиво във времето. Сега се връщам обратно пак с шапката на премиер. Идвам от едно друго събитие. Има среща годишна на българските дипломати, ръководителите на мисиите в чужбина, организирана от Министерството на външните работи. И там трябваше да обясня нещо, което ще кажа и тук, макар и с малко по-различен акцент. Нищо от това, което правим, не е самоцелно. Всичкото е насочено към един комплекс от няколко цели, които са толкова разбираеми, че според мен всеки от нас трябва да ги приеме и да потърси своето място в тях. Първата е, че трябва да създадем конкурентна икономика. Нищо друго няма да бъде успешно, ако ние нямаме икономика, която да се състезава с най-добрите в Европа и в света. Тази икономика ни трябва за да вдигнем доходите. Когато говорим включително и за доходите на учените, разходите за образование, много често нашия голям проблем е не в това вторачване кой колко процента има, а в това колко средства изобщо можем да използваме и как ги използваме по най-ефективния начин, че пак по едни други класици, пари, наука, пари прим, айде така ще го кажа, или пари бизнес, пари прим, да можем да напредваме, за да не просто да настигнем, а да изпреварим другите, с които се състезаваме. Може ли? Може. Направиха го Полша, направи го Унгария с всичките особености, които можем да коментираме. Направиха го други държави. Ние сме тези, които имаме всъщност огромен потенциал, който все още не е използван. За да стане това, разбира се, полагаме големи усилия в образованието, колкото и да не си
личи, може би, ако човек не е вътре в системата. Но тези усилия няма да бъдат успешни, ако не направим реформи. Колкото и да изтърка на тази дума, не може с образование, което все още живее на много места с менталитета и, пак казвам, на много места, не навсякъде, с менталитета и с особеностите, които са останали от един друг период, от преди 30 години, ние да очакваме, че можем да настигнем тези, които преди години си промениха образованието и в момента водят с много. И тук не става дума само за пари. Става дума за това какво искаме от нашите ученици, как искаме да бъдат подготвени, какво да могат, а не какво да знаят и така нататък. Няма да отделям време, защото тук мога да говоря много време. Но не би могло да има наука, ако ние не оправим тази част от образованието. Така че това е висок приоритет. С колегите по-скоро се опитваме да не вдигаме шум за това, което искаме да променим, а по-скоро системно да получим подкрепа, така че да направим тези промени, защото без тях нищо друго няма да има значение. Колкото и да са високи заплатите на учителите, ако ние не променим начина на преподаване в училищата, резултатът ще бъде подобен. Разбира се, ако заплатите не бяха високи, резултатът щеше да бъде много по-лош. Тук също не трябва да имаме съмнение. На тази основа трябва да има промени и в висшето образование. Искам специално да поздравя Академията на науките, която през последните години направи доста сериозен преход по отношение на разбирането за това, че трябва да бъде обществено полезно това, което правят, за това, че трябва да работят в посоката на иновациите. Разбира се, има още много какво да се направи. В висшите училища картината е много пъстра. Има такива, които изглеждат чудесно. Аз просто им се радвам и възхищавам, като виждам какво правят, но имат и други, които трябва много да направят. Така че и там реформите са насочени по-скоро за това да се потърси някаква обща основа, в която всичките да стават по-добри, а не основа, за която има опасност, в която всичките по някаква причина се държат на някакво средно ниво. Нали? Това няма как да бъде устойчиво, няма как да бъде особено полезно. И разбира се, ако оправим образованието, науката и иновациите, всичко останало ще почне да се намества. Здравеопазване, което отново е свързано с науката. Териториалното неравенство, което е свързано с това, че ние имаме София, Пловдив, градове, в които всъщност се развиват много интензивно, но които, за съжаление, оставят далече зад себе си другите региони на страната и това е също една от задачите, по които работим, с пренасочване на средства за финансиране, с целева подкрепа на образователната система на университетите, за да знаем, че където и да живеете в България, вие ще получите едно европейско ниво на здравеопазване, образование, висше образование и административни услуги. Така че още много може да се говори за това как всичко това е събрано в една картина, която ние имаме в главите си. Тя е заложена в управленската програма. Това, което ни трябва, е малко време и малко спокойствие, за да успеем да го реализираме. Дали ще ги имаме, ще видим. Благодаря ви. Благодаря ви, академик Денков. Ще си позволя един много бърз въпрос, преди да обявим 10-минутна пауза, който ще отправя към вас в качеството ви на двете функции и роли, тъй като в SPINOFF общността всъщност ние изключително уважаваме и вашата научна дейност. В рамките и на вчера и днес не малко пъти споменахте това, с което вие започнахте. Капацитета на България е огромен. Чисто на глава от населението, научните достижения, които ние имаме и наши компании, са наистина впечатляващи и те са на световно ниво. В същото време обаче тези компании не успяват като че ли достатъчно добре да се реализират или комерциализират на европейско ниво, да придобият тази популярност като български компании, които са на това ниво. Първата стъпка от нас, и благодаря ви, че я подкрепяте, да дадем малко повече шум, да разкажем, че има такива компании. Вчера имахме възможността да видим изключително интересни Deep Tech, Spin
спин-офи, в най-добрия смисъл на думата, медицина, изкуство, интелект, уникални неща. Оттам насетне, може ли от ваша гледна точка, тъй като знам, че имате и такъв опит с създаване на такива компании, какво следва да направим още, така че да постигнем именно този имидж на България като марка запазена за такъв тип иновации? Благодаря ви. Благодаря за въпроса. Първо, аз участвах в създаването на един от трите клъстера, които са представени тук, и за мен е огромно удоволствие да видя какво се случи през тези години, откакто стартираха тези инициативи. Използвам случая да благодаря първо на Европейската комисия за това, че след като осъзна тази специфична слабост на Европа, че имаме огромно научно знание, но изоставаме по отношение на иновациите и развитието на конкурентната икономика, не само на Щатите, а през последните години на Юго-Източна Азия, не просто установи факта, а предприе редица мерки с Европейски институт по технологии, Европейския EIC, институт, съвет по иновации. Това зададе правилната посока. Имаше един период, в който нямаше достатъчно чуваемост в България за това, че има тези нови възможности. И тук искам специално също да отбележа приноса на българския еврокомисар, досегашния и сега и новия, които с получаването на тези възможности да работят в секторите на европейско ниво, свързани с наука, образование, култура, иновации, младеж и спорт. Нали, това са един огромен набор от свързани сектори. Използваха тази възможност, за да популяризират европейските инициативи в България, да ги подпомогнат и информационно, и организационно, и напредъка, който виждаме през последните 2 години, е до голяма степен комбинация от това, което в България зрееше и постепенно почна да дава своите плодове, така и от страна на европейските институции, на българския еврокомисар. И съответно виждаме тук и други колеги, които идват, за да ни покажат колко много възможности има, от които ние не се възползваме достатъчно. От друга страна е ясно, че сектори като храни, като фармация, медицина и дигитализация в медицината, да кажем, те са много по-трудни по отношение на стартирането на този тип стартъпи и инициативи, тъй като първо конкуренцията е жестока, второ инвестициите са много по-големи, така че ние имаме потенциала, просто трябва да го разгърнем. И колкото и да изглежда несвързано на пръв поглед, но фермерските протести от миналата седмица са до голяма степен свързани с това, че ние не сме реализирали този потенциал в аграрния сектор и заради това всичко е фокусирано около едно производство, което всъщност би трябвало да бъде част от една много по-координирана, кохерентна верига с много по-висока добавена стойност. Така че част от дискусиите, от управленските решения са не само на къде ще насочим субсидиите, вече водим тези разговори. Ето за медиите, нали, е добре да се каже, че разговорите за това как да се променят субсидиите всъщност стартираха първо вътрешно ведомствено, след това и с аграрните партньори. Но това, което е важно, е ние да им подскажем, да им покажем и организационно на национално ниво да направим това, което Европа направи на европейско ниво, за да покажем другите перспективи, които в момента не се виждат. Отново не е случайно. Всъщност най-големия потенциал, който имаме, може би, е свързан с енергийните технологии. Там също има много неща, които могат да се развият и това, че ние сме се вторачили в миналото, за съжаление пречи да видим блестящото бъдеще, което ние можем да реализираме. Така че част от прехода, за който говорим в нашата област, не е общо политическия, в нашата област на науката, образованието и иновациите, да разберем, че те трябва да гледат в бъдещето, за да знаем къде искаме да стигнем и тогава да обсъждаме как да стигнем там. Твърде много гледаме в миналото.
Много ви благодаря. Чест и почитания. С това искам още веднъж бурни аплодисменти за академик Николай Денков. Изключително вдъхновяващ. Благодаря ви. С това обявявам 15-минутна почивка. Dear ladies and gentlemen, I announce 15 minutes of coffee break. See you again with these amazing directors and special guests from HaDEA and the rest of the program. Thank you a lot. See you again in 15 minutes.
Department Food and Health in HaDEA. Yeah. Thank you. Thank you. And good morning to all of you. We're waiting for, if you join. So, I want to thank the authorities, which are not there anyway, they have left already, so we thank them as well. Thank you for giving us, and thank you for the invitation, for giving us the opportunity to present what we do. You have seen already an introduction done by Marina. Very importantly, normally when we do this type of presentation, the audience look at us like we have a euro in our front, because we spend a lot of money. So Marina has already showed you some of the money. She has mentioned to you the two legs of this agency. I will go a little bit more in detail now in one leg, and later on Katleen will go on the other one. I will show you what we do. Of course, this job is done by a lot of colleagues. I'm not alone. We have about 150 colleagues in this department that are taking care about all the work that is behind. And what we are trying to do is to spend this public money in the best possible way, financing the best ideas, the best proposals, in order to ensure that all the EU citizens are, let's say, improving their health in general. The department, as you can see, I will just try to now show the slides if it works. The right one? Right one? Arrow? Yeah, here we are. Fantastic. So this is just to give an indication, as been said already, the agency responsible for about 20 billion to spend in 7 years. This department spends a little bit more of half of it, a little bit more of 10 billion. And as you can see, the names that are there, Marina has already mentioned the HERA. The HERA is a Health Emergency and Response Authority. The SANTE is a Director General that is in charge of the health in the Commission. The GROW is responsible for industry, for making small and medium enterprises. We have the research part, and we have also the digital part of it. All these are all colleagues on which we collaborate on a daily basis. And as you can see, the three main programs that have been already mentioned, one is touching on the food safety, the other one is EU for Health. These two are not research programs, while the other one is under the umbrella that has been mentioned several times this morning, under Horizon Europe, and this is the cluster responsible for research on health. So if in the future you will have a better treatment when you go to the hospital, we wish not, but if you have a better treatment, because behind there is research, and this research is also, not only, but is also coming from this part of money invested there from Europe. I will start with the smallest program, the food safety, why is important. And as I mentioned, this is not a research program. This is just there to ensure that the money that we spend is supporting at the European level what we call the health of 360 degrees, of animal, of humans, of plants. And this is, as I mentioned, to ensure that what you're going to eat and what is going to, let's say, enter, what is entering now, but what will enter also in the future in the Union as a food, this respects the rule and the regulations in order to ensure that what you're going to eat is safe. Safe for you, safe for your health as well. So this is the main objective. The food safety is part of a larger program which is called SMP, that stands for Single Market Program. As you know, Europe
as a single market program, which is very large, and we have a program that is supporting even further the synergies and the establishment of a full single market in Europe. The main goals, I just mentioned them: animal, plant diseases. We want to combat this type of diseases. We want to do antimicrobial resistance, because, as you know, this is very important. If we don't do it, we will arrive at one time where there is no effect anymore. So we have to ensure that it's going to be there. The animal welfare, as I mentioned before. Yesterday I had a small chart, but we have also part that goes in food waste, sustainable and resilient production, and also wasting of food. What is also important, that we give money to ensure that in every member state, the authority in charge of the control of the chain, of the production, of the selling, of the putting on the market of the food, all this chain is respecting what are the EU rules and regulations in order to ensure that we have a safe product on the table at the end. And of course, this goes under what we call the farm to fork process. So from the farm to the fork, all the process has to respect certain number of rules. What we do in this program, this is one of the initiatives that I would like to mention in particular, is better training for safer food. We continuously have a training to these authorities in order to ensure that they are updated and they know how to do it, this type of controls on the food chain, in order to ensure that, as I mentioned, we will, at the end, have a product that is not hurting our health. As you can see, this goes to feed law, animal health, animal welfare, the rules and regulations and the law that we have behind. These are all rules that have been already and are in place. Of course, they evolve according to the policy-making evolution, but they are already in place and they should be respected. How we do spend the money? Well, basically in two ways. Either we have grants. Grants means that we will reimburse part of the cost to the actors that will do the action. And like in this case, for example, they are, and what I'm glad to say is that Bulgaria is benefiting from a higher co-funding rate. Normally is 50%, but in this country, for specific reason related to the per capita GDP, we will have a funding rate of 75%. Some priorities, in certain cases exceptional, we can contribute with grants. Grants means that who is doing the action cannot make benefit. We just reimburse cost of the action. We may arrive to 100%. There is an annual work program, so the cycle of what we are going to do, what we are going to spend, is decided. Now there is a negotiation of the program for next year, so as soon as we will know, we will act upon it and we will starting the action to spend the money that has been put forward. Just to give you an indication for Bulgaria, up to now we have extracted from our database, Bulgaria is participating in 4 grants for an overall value contribution on these grants for 10 million euro. These are some examples of the actions that we are about to finish, of course, because we are already in the last part of the year. But just to give you an example, we have, I mentioned before, the food waste, both for EU countries, means local authorities, nominated by member states that could participate in a restricted format in order to participate and to ask for these grants, or for stakeholders. When we mean stakeholders, we mean everybody, private company, associations, NGOs, or whatever. I mentioned the AMR, as we call, antimicrobial resistance. Just to mention another one that is very important, the FCM. What does it mean? Well, it's food contact material in the
let's say, the chain that I mentioned before, from the farm to the fork. If the food is becoming in contact with the specific material, this may be dangerous for your life. And also there, we have an action that we're financing via this program. And as I mentioned also, the plant production product, you may have heard about this, the rules and the regulations that are putting forward in order to ensure that since from the farm, the product is not already dangerous for our life. There is just a link. I invite you, well, there are plenty of links in these presentations. I invite you to regularly check these links in order to have the update of what is going on, what we do, what we are doing and what we plan to do. There is also a tentative program for the goals and the opportunities that have to come. Let's move to one of another key program in this department. It's called EU for Health. Just to give you something, the predecessor of this program was about a few hundred millions in 7 years, so it was very, but due to pandemic situation, as you are aware of, this program has been moved to more than 5 billion. So in order to ensure that there is a response, it's not a response only, but it's also a new start, if you want, after the pandemic, in order to ensure that let's say, the health of EU citizens is better than the one that has been up to now. The primary goals, what we want to do, well, is very straightforward. As you can see, the objectives are very genuine. We want to improve the health of citizens. We want to protect people, of course, for the, as I say, the threats that are coming, like the pandemic one. The HaDEA, as I mentioned, is one of also of the responses. Make the medicines available to everybody and affordable also for everybody. There are countries we know where people cannot buy medicines because they are too expensive. And what we want to also do is strengthen the systems for resilience and resource efficiency. I have to underline at this stage that the Union is not responsible for the national health systems. Every country, every member state manages and is responsible for their own health systems. However, as you have maybe seen or as you can imagine, there is a need when there is a crisis to ensure that there is a cross-border cooperation, because without this cooperation we go nowhere. Alone, in phases of a crisis, we go nowhere. An example, you have heard about the EU digital certificate for COVID. This has been built up together, all together, cross-border, by the EU. Now, how we do it? Well, as I mentioned, we do mainly two types of actions, as we grant also in this program, or we do procurement, we buy services. But we do also collaborate a lot, and we do finance also this network on what we call the national focal point. This is important, is in each country there is a representative nominated by the authorities, which are responsible to ensure that the knowledge about this program is spread in the country for supporting participation. And as I mentioned, we also manage the projects that have started in the previous program that we call the third health program, that is still ongoing, and we ensure that they are going to deliver what they promised, basically. I mentioned to you the two instruments that we use. Procurement. Procurement is like we are going to buy something. Procurement is, you can see all the phases of what we are doing. Procurement, you can make benefit. If you participate to a procurement, we do pay you, and this may include benefit. While on grants, as you know, as I mentioned before, we reimburse part of the cost incurred by the entity in order to ensure that they carry over the action. These two lines that you can see there, average, what I can tell you, is between, let's say, 6 and 9 months to complete for the date that you submit, the date that we sign, and we start paying you
and after you can start doing the job, average between 6 and 9 months maximum. These are the funding rates, as I was mentioning in this program, concerning grants in particular, the co-funding rates, because we call co-funding, because part of the funding has to come from the stakeholders that are participating, up to 60%. In exceptional cases, they may arrive to 80%, what we call exceptional utilities. There are some identified grants to specific organizations like WHO, where there we may arrive to up to 100% of always co-financing. Also here, the work program is annual work program. We have already the one on which we are working currently, 2023. We are towards the end of the year, so we are trying to implement all the actions, but there is also in preparation the new program, 2024. We hope that is going to be adopted formally, is a legal act. This is the policy decision, if you want, where to put the money, in which domain and how. These are programs where you cannot send to us your idea of the project. You have to read carefully what this work program, the annual work program, wants. Because this has been decided together with the member states, as Marina has mentioned before. Not only with the member states, with a lot of other advisory groups that are around. But once this document is decided, is specifying exactly what is the action that we are going to look for solutions. So, if you have your own project idea, well, this is not the place where to send your project idea. And just to give an indication of what we are managing in this program, concerning this country, in particular for grants in EU for Health, we have a 90 grants signed for 1.2 million of funding committed from us. And the legacy program, that is the one that was mentioned before, has about 25 grants with, as you can see, less participation, 0.8 million funding. This is what is coming from our databases, so is the actual, at the moment, situation of execution. Just to give you an indication of what we are doing, the 17th of October, there is a grant, an open call for action grant. There is a deadline, I invite you to check. And also, as you can see, there are the call for tenders there. These are the procurement that was mentioned before. And as you can see, well, the 1st of October now, or the 3rd of October, sorry, the first one, My Health at EU. This is an important action that we are doing, is ending. So the deadline for submission of your proposal for this tender is the 3rd of October. But as you can see, there are other. And what I mentioned before, there is the upcoming tender with the prior information notice. The prior information notice is sort of advertisement that we do on what is coming. Means that we are committing that a new procurement, the call for tender, is going to happen. And I invite you to check all these links that are available in this presentation in order to ensure that you are fully aware about what we are doing and what is coming and what we will do in the coming near future. We move to research. Well, research in the Commission is very structured. I have to say, Horizon Europe has been mentioned already before, is the last one. We are already reflecting on what is coming on the next one that will start in 2017-18. Horizon Europe is the main arm of the research. What we do, we finance research. There are divided in, let's say, 5 or 6 destinations that we will see maybe in a while, but I invite you to check exactly what we do there. Here we finance research that mainly has a sort of TRL that may vary. It depends on what we want. Okay, if it's more long-term research or is more short-term research to be implemented as soon as possible. For example, clinical trials that are essential for the research of new medicine. This is part of also our financing under this program.
Last but not least, under this program, I would like to mention what has been mentioned before, the cancer mission. The mission is a very simple concept that has been put forward for Horizon Europe. There are 5 missions, maybe there will be another one shortly that has been already agreed. And one of these missions is the cancer, beating the cancer. A mission is structured in a way that the research is one of the drivers, but is not the only driver. There are a lot of other innovation around, because as you know, research cannot solve everything. After the research is needed a little bit more investment to move to innovation, and from there to move to the real product that will address this. But this type of approach, the mission, is a sort of an ecosystem involving not just research, but as I mentioned, innovation and even other instruments are at the core of what we are doing also in this program and implementing within this department. The goals are very straightforward, are also very understandable. What we want to promote social cohesion, health and well-being for everybody. We would like to make innovative, high-quality health technology and the healthcare available and affordable. Not just available for few, but affordable also for the benefit of everybody. And we would like to make the healthcare system more accessible, sustainable, and of course, not forget the digital. Today, a lot of progress has been done due to the digital evolution, if you want, and this is also touching the domain of health, of course, which is crucial. We also here we have a work program. The work program is the key document on which we will spend the money. In this case, we have a work program that is valid for a couple of years. So we have already the work program for this year, but also we know already what we are going to do next year. This is also good for everybody that would like to participate in order to have a sort of plan ahead. This year, these arguments are not for me, but next year there will be this argument on this work program, which is exactly what I would like to research or what I would like to do with my organization, whatever it is the organization. We fund projects, initiative. Again, in this case, the main representative in every country are called the national contact point, not the national focal points, but basically they do the same job, they represent the same. They have responsibility to ensure that there is a clear understanding what is the program about, what we want, what is there, how to participate, how to facilitate participation, how to build consortia, because it's essential, as Marina has mentioned, this is EU research. Exceptionally, this type of projects could be carried out by one entity, but normally there are a consortium composed of 8, 10, 15. We have an extremely large consortium that we manage just one project, but this is very specific. We have about more than 300 partners, and we have about more than 200 million financing. So, but this is very specific on very specific domain. And of course, when we start a project, when we evaluate a proposal, the proposal is successful, and after become a project and we start paying, we follow the project. We don't live like this. We follow and we ensure that they're going to deliver what they promise. And we have a number of projects that have already started in the previous Horizon 2020, which are still ongoing, and we have still to check that they deliver what they promised. At the moment, in this type of research, we have only grants. We don't run procurements. There are different types of projects that can be put forward, but basically are grants. And you will see, I mentioned to you the timeline of, this timeline is strict, is written in our financial regulation, so we cannot escape from this. We cannot say, we will let you know in 9 months and after we take 12 months. No, it's not possible, okay? So we are strictly binding by this type of, and as you can see here is the process. The call for proposal is open, the proposals are submitted. This is the time where we are going to do what has been mentioned before, the information days,
We do talk with NCPs, we organize, we disseminate what are the contents. And after, as you can see, there is the evaluation, the preparation of the signature of the grant. When we sign the contract, it's like a contract. We sign, we give a pre-financing. This is very important. We say always that with this program, we never let the stakeholders work on a negative cash flow. This means that even before you start working on this project, if you are one of the successful consortium, we will give you the money in advance, a lot of money. That may arrive up to 60 or to 80% of the overall money that you have to give to you for the 3 years or the 4 years project. So very attractive for this because you never, the beneficiaries, they never work on a negative cash flow. And of course, as I was mentioning, we follow the project to ensure that they will deliver what they promise. We take care about the investment of public money that we do in this type of activity, ensuring that they deliver what they promised. These are the funding rates. As you can see, maybe you are not familiar with this type of action, research, innovation, innovation action, coordination action, pre-commercial procurement, public procurement for innovation solution. Don't worry, don't be so much afraid about this. These are just different type of instruments, or if you want, different type of projects that can be done. And based on the different type of projects, you can see that there is a different funding rate. If we do, let's say, straightforward research, we have up to 100%. If you do a sort of innovation action, then it's changing. It's going to 70%, because the TRL, the technology readiness level, or the maturity of what you're going to research is already high, the solutions that you are going to envisage, and then, of course, it's coming down. But in certain cases, also for non-profit organization, we maintain the 100%. The coordination supporting action, as you can see, they don't do hard research. They may do desk research, or they coordinate activities among the research world. The NCPs, the entities in every member states that are there to coordinate, to help, to support who wants to participate, we also support them with these instruments, that is a coordination supporting action, in order to carry out this activity for the benefit of the program. And as I mentioned, these are other type of projects, but I'm not here to bother you with this. When there is something like this in the work program, then you may have a look, and if you have questions, of course, we are able to answer them accordingly. Also here, I would like to underline that if you have your own project idea, I have an idea of research, whatever, well, doesn't fit, okay? You have to look in the work program if we have put forward exactly the topics, the arguments that interests you. These are programs that are managed where we call top-down approach, collaborative research in a top-down. We decide what are, together with the member states, with the advisory, which are the key issues that we would like to address in this domain. There are other parts of the Horizon Europe where you can adopt another strategy, which is the bottom-up. I have an idea. There is no work program specific that is requiring these type of issues, but I would like to participate as well. Then you have to go somewhere else. It's not this the place where we do it. Just to give you an indication, in Horizon Europe, for Bulgaria, what we are financing, as you can see, we have 10 grants with the Bulgarian participation, out of 200 more grants, with a value of 4.60 million euro. And the legacy is the projects that have been already there. There are exactly, because there is closed. No, these are just running projects that either have been concluded or are going to be concluded. 22 projects with participation, I have to say, they participated in 22 projects with an amount of 5.08 million from the EU budget. What we do, again, in this program, we only do grants, then we run only call for proposals. Call for proposal, as you can see, these are the dates,
As I mentioned to you, some of them have already been closed. These are for next year, 2024. The 11th of April, the two-stage call. Two-stage is very simple. You give us a very small project, few pages with your project idea to solve what is the issue. We evaluate. If it's okay, we tell you, yeah, great one, go ahead. If it's not, we tell you, no, better not go ahead. And then there is the second stage where you give us the full project to evaluate. 2024 call for the cancer mission that I mentioned before is not yet published. They will be soon published. I invite you to check all our information available on the website in order to ensure that you are fully aware about what is coming. Upcoming event is just, I don't know if it was this one that has been mentioned, Horizon Implementation Day. This is finding opportunities, submitting a proposal in Horizon Europe. As you can see online, please, if you are curious about or if you are interested in participating, as we hope, in our programs, we invite you to follow this, which is not the only event, is one of the events that we organize regularly. Now, there has been a question before, isn't it? How we submit not a good proposal, but a proposal that is going to be financed, isn't it? We don't want to participate, we want the money. I'm sure that everybody wants the money from this type of project. Well, here I just mentioned just few items that may help. So the first one is read the work program. A lot of people, maybe at first reading it may appear quite a complex document, isn't it? These bureaucrats in Brussels, they make very long documents sometimes, but it's not so difficult, okay? So there are, it's divided in some parts. There is an introduction part that gives you a policy landscape, what is behind, why we do it. But now we move exactly on the arguments. What, this argument, we want this is the problem, we want to solve it, this is the impact that we want, and this is how much money we are ready to spend on this domain. So the work program is, as we call in our jargon internally, is our Bible. Because this is a legal policy-making document that is approved by the Union, by the Commission. Pay attention to the call topic condition. Normally what do we do? Well, we receive the proposal, but up front we have already published what are the eligibility and admissibility conditions. So if you don't respect one of these conditions, it's not even worth to start the journey. So please read who can participate and how and what are the admissibility conditions. On this portal that is called Funding and Tender Portal, we regularly update if there is something changing. We regularly put the news there. So maybe a topic has been written and we may, is not fully clear, we may clarify or we may update some of the conditions. We always say that the proposal have to be written with the evaluation criteria next to it. So we are not looking for the best project in the world. We are looking for the best project according to the evaluation criteria that we have put forward, and they are already available there. So read first how your proposal will be evaluated. Focus in writing your proposal on this evaluation. If you write something that is not, is nice, whatever, yeah, fine, fantastic. But we know we have to focus on what is the evaluation criteria. Finding the partners, as I mentioned, the NCP, they may give a great help. Connection, networking, this is important, it's essential. With academia, with stakeholders, whatever they are, these stakeholders. It's very, well, I have to say not simple, but it's very structured, the approach that we do, that we have plenty of templates. You don't have to care about, what do I write this if I want? No, we guide you. There is a template. Follow it. This will make easy for everybody to understand what is your proposal idea.
I mentioned before, the national contact point or the focal point, they play an important role. The system is, there is a button, submission. If you submit, and you don't like what you have submitted, and you correct and you resubmit, you can submit 100 times before the date. This is important because we will take the last one. We don't even look at what you have submitted before. So even an early draft is good to submit and after to update it regularly. And some other tips to conclude my intervention today is how we manage procurement, how we manage the call for tenders. There is a portal, it's a European portal, it's called ETED. Everybody can participate in the union. There is a question and answer section. Also here, we don't call the work program, but we call the tender specification. Read carefully what we want. If you want to buy chairs and you give us bottles, maybe you are not in the right direction, isn't it? So the tender specifications are important to understand what we are looking for. Maybe a service, maybe a vaccine, as has been mentioned before. It may be a study, it may be whatever it is. Also here, there are the selection criteria. Do not forget that we don't wake up in the morning and say, this one is the good one. No. We publish upfront how we're going to assess, how we're going to evaluate. So read it carefully. Ensure that the offer addresses the competencies and the resources. I'm very competent to do something, to build bottles or to build chairs, but I don't have the capacity, the resources to do it, because you want 3,000 of them. I just make a couple of them. So here you are. So competencies and resources. For the financial offer, because this is also important, how much do you want for this service or for this study? There is a template. If you have given a template, do not change it. Follow it. Simple. Do not forget that we ask also a lot of other documents. If you exist, what is your registration number to your Chamber of Commerce, and so and so and so. Please provide this document accordingly. And do not forget that we do not spend the money on the cheapest one. We use a formula that is called best value for money. So if you have the same quality concerning the evaluation criteria, then the one that is cheapest one is winning. But if you are not good, or if you are extremely good, but you are extremely expensive, this does not mean that you will win at the end. So best value for money. There is a ratio between the quality and the value. We want the best possible quality at the best possible price. Here you are. What I'm saying at the end, the quality of the bid is evaluated against all the award criteria, okay? Not just one criteria, but all of them are important, and they have a weight when we're going to decide who give the money. And here you are. These are the websites of the opportunities, and with this one, I thank you for your attention. Thank you. Thank you, Mr. Marino. I find many unusual things in your presentation. Usually when we discuss horizon topics, for example, you never talk about tendering and e-tendering, the options for tendering in commission. And this is good maybe for business. By looking to the whole, maybe here is mostly academics in the whole, but I hope that we'll send a link to the business organization with some remarks about such these slides that are very important, because usually we talk only about the other possibilities, not about the tendering in these activities of HaDEA. Talking about tips and tricks. Thank you for this slide. This is very important. This is not only. This is the message that is very short, but it's not only. There is a lot of issue like ethical, AI ethical, scientific ethical, gender that have to be solved.
in any tender. That doesn't matter what is in any application form. Thank you for this. I think that we can make an internal discussion about a lot of things, but we are behind the schedule and we need to move to our next presenter. Now, next later, the head of department, Digital Industry and Space. I find a lot of people related to digital, and maybe you'll have questions after that. So the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Boyan. I also like to thank the organizers and the government of Bulgaria for inviting us. And ladies and gentlemen, I really like to compliment you for still being here in the room and listening to the last speaker. I realize very well I'm standing between yourself and your lunch, so I apologize in advance. I try to go relatively quickly through my slides. I may skip some of them and try to mainly give you the key messages. So as Boyan said, I'm the head of department of Department B, which is the department dealing with digital industry and space. This is how we look like. We are about 150 staff. We have about 18 managers, meaning head of units, deputy head of unit, head of sectors. Then these are the programs that we manage in Department B. I think most of you are probably familiar with Horizon Europe, but I think Marina and also Angelo explained that we do much more than this. I mean, in my department, we manage 3 programs, and Horizon Europe is just one of them. We have 4 what we call parent DGs, so they delegate the programs to us for implementation, either the full program or part of it. So that's DG RTD, DG Connect, DG Grow, DG Defis. And we also need to provide them feedback from our project, something what we call feedback to policy. So we deal with the whole life cycle of the project, but then we always give them feedback on the calls, because we know where there is under-subscription, over-subscription, what are the reasons, we are closer to the stakeholders than actually the Commission, where our colleagues are designing the programs. So in addition to Horizon Europe, for which we have received a delegation of 6.1 billion, Horizon Europe, the full program, it's about 95 billion. For Cluster 4, which is about digital industry and space, it's 15.6. And we actually are asked to implement 6.1 billion. This means that there are other instances who are implementing other parts of Cluster 4, and that is, for example, the ESA and the European Space Agency, which is intergovernmental. That is also EUSPA, the Agency for Space, that is in Prague. That is also the Cybersecurity Center that is newly established in Bucharest, also the Commission itself, and then the joint undertaking HPC. Then the other programs is CEF Digital, and I will soon go into details, explain a little bit what we're doing in this program, which is not a research program. It's completely of a different order, where we implement 1.6 out of the 2 billion, so most of it is being done by HaDEA. And then we have the Digital Europe program. It's a new program. This is all about digital. We are here only implementing 0.8 billion out of the 7.6. So it means that most of the program is still being done in the joint undertaking, HPC, in the European Commission, and in other instances. So first, something about CEF Digital. So what is CEF Digital? As I said, it's not a research program. This is not about research and innovation. This is actually about the deployment of large connectivity infrastructures, because as Marina said, without infrastructures, you cannot really give any digital services in any field whatsoever. So what we want to do here is to provide the European Union with an EU-wide digital connectivity infrastructure which is resilient, which is robust, which is trustworthy, and which can really deal with a high capacity traffic. And we need to have this in order to have a fully functioning digital single market, and also we want to prepare Europe for the next generation of services. So
are special features here which we do not have in Horizon Europe. For example, we do an assessment of the proposals on the foreign, what we call OCA, the foreign control assessment. Because these are in projects that are strategically very important, we make sure that the member states are involved, that they are aware about this, that they give security guarantees, and we want also to make sure that we do not have foreign non-EU controlled entities, actually, because this is all about the competitiveness of Europe, and we want to keep this within Europe. This slide gives you a little bit of situation about CEF digital in Bulgaria. And these maps actually were drawn up after the first call. We now are finalizing the second call in CEF, and then we soon will publish also the third call. So maybe some of you heard about the 5G Seagull project, which is on the first map, and which is in the area of the 5G corridors. Yes, I mean, I go back quickly to my previous slide. So we have three main topics. So the 5G networks, we have the 5G corridors. These are virtual cross-border corridors where we try to ensure that we have uninterrupted 5G. And that's very important for transport. If you have a train, for example, operating on 5G, you don't want this to stop at the border. You want to make sure that we continue. And we also have what is called 5G for smart communities. We have 5G smart communities in health, in education, in hospitals, etc. And then the backbone industry infrastructures. This is actually the most important part of the CEF because this is about submarine cables, and it's a very hot topic, and lots of information you can find on this in the media. And then we also have coordination and support action. So to come back to this slide, CEF Digital in Europe. So we have a project, it's called 5G Seagull. I mean, you maybe cannot read it, but you see it exactly where it is on the border between Bulgaria and Greece. And what we try to do there is to upgrade and to deploy a 5G network along the Greek-Bulgarian highway. And it's covering about 173 kilometers in Bulgaria and about 300 in Greece. And this is important, as I said, not only for transport, but also for various other services. The second map is about an overview of a project that we gave to Varnanet. So for the first one, the company is A1. It's called A1, the name of the company. And the second one is called, the Bulgarian entity is called Varnanet. And this is about landing points for submarine cables. It's a small project, we pay an upgrade, but it is important to see that Bulgaria is also participating in these other projects. Then I quickly want to say something about a legacy project, Wi-Fi for EU project. I don't know how many of you heard about this, but in a State of the Union of President Juncker at the time, he suddenly said, I want each European citizen to have access to free Wi-Fi for EU. And so I want you, DG Connect, to do something about this. And so what we did is we developed a kind of voucher system whereby European communities, municipalities, could actually ask us for a voucher of 15,000, which they would use then to accompany to actually install these hotspots and to provide free Wi-Fi for EU. And this was a huge success because more than 1/3 of the European municipalities have received such a voucher. The reason why I'm mentioning this is that we're very successful in this Wi-Fi for EU program. If you look at the dots in Bulgaria, I mean, you see that 236 municipalities actually received such a voucher, have set up free Wi-Fi for EU in various places, in public places, tourist spaces, but also in libraries, in municipalities, hospitals, in various situations. And I now, sorry, I click on the next, but it doesn't seem to. Yeah, no. And these are the Wi-Fi for EU hotspots only in Sofia.
So if you run around Sofia, and I will try to do this, is to find the hotspot and to show a picture, to send a picture to the Wi-Fi for EU colleagues that we have, you see. So Bulgaria is, for this project, in the top 10, actually, and there were more than 30 countries participating in this program. I then go to the next program. Yeah, here you see a little bit, you know, where you have the hotspots in Bulgaria. So now something about the Digital Europe program. So the Digital Europe program also is not about research and innovation. This is, again, not something to be compared to Horizon Europe. It's a new program, and we usually concentrate this program on 5 pillars. We have supercomputing, we have artificial intelligence, cybersecurity, enhanced digital skills, and then we try to ensure a wide take-up. And why do we need this program? I mean, this slide is explaining exactly this. I mean, we want to compete globally. So this is about deployment. This is not research. We want to compete globally. I mean, if you compare Europe with United States, with China, in the area of chips, in the area of artificial intelligence, I mean, then we're really, really lagging behind. There is a huge gap. Marina said that the delegated money funds for HaDEA for 7 years, it's 20 billion. The United States is annually giving 20 billion to companies only for AI, for example. So there is really a huge gap. We also want to leverage resources. I mean, if you talk about 5G infrastructure, artificial intelligence, cybersecurity, these are huge projects, very risky also, and it's not one company that is financing this on its own. So you really need to mobilize public funds, private funds, national, regional, European level, and so this is also what we try to do in this program. And then we want to regain control over EU value chains, like in ICT, like in electronics. And we want also to ensure a wide take-up. I mean, it's very important that we do not have a digital divide. We want businesses, citizens, we want everyone to benefit from the new digital world and, for example, to be skilled also. And then we also are doing something specifically for the SMEs in order to make sure that they have access and that they know how to do it. So this program is not financed about 100% like most of the projects in Horizon. This is usually 50%, but it can go up to 75%, for example, for SMEs. So this is what I talked about, the 5 pillars of the Digital Europe. The ones in gray are the ones that the ones in blue, sorry, are the ones that are being delegated to HaDEA. I mean, if you look at supercomputing, that is delegated mainly to the joint undertaking for the high-performing computers. And we yesterday have been walking around a little bit in the Sofia Tech Park, and we know that you have a supercomputer. It's called Discover. So Bulgaria, I think you can all be very proud that you do have such a supercomputer already since 21, and it was the then Commissioner Gabriel that inaugurated this supercomputer. Artificial intelligence, most of it is still being done by DG Connect, but we have a part. I mean, the full title is Data, Artificial Intelligence and Cloud. The cybersecurity is not delegated to us. For this, we have this newly established agency, cybersecurity agency in Bucharest. Advanced digital skills, something that we mainly focus on in HaDEA, and then we also ensure a wide take-up of digital technology. So we also have projects in this area. And you see on this slide the number of current projects that we have already. We have about 70 for the moment that are running. And then we have also the legacy of CEF Telecom, which were the large infrastructure, the digital services infrastructure, whereby we try to ensure cross-border digital services for businesses, for governments, and for citizens alike. So this is here the budget that you see divided. You see where lots of, most of the money is going to the high-performing computers and to artificial intelligence, a little bit less to the others.
That brings me now to Horizon Europe, the program that you probably know the best. And this is research and innovation. What we actually, it's 95.5 billion. And I think Angelo already explained, this is really about collaboration, bringing people together in consortia to work together, to share knowledge, to create new knowledge. You know, this is really, you know, we try really here to go for excellence, and we implement in HaDEA both cluster 1 for health and cluster 4. Then, okay, sorry, I think the batteries may be going off, sorry, yeah. The vision, I can be very short about this. I mean, whenever we develop a program, we always look at the vision. What do we want to achieve? What is the impact, actually? What is what we hope to get out of this? So we actually look at the intervention logic. Do we take missions? What are the programs? We implement this via strategic programs, strategic plans, work plans, projects, and then we also do some tracking later on, some ex-post tracking, and we actually these months will start the midterm evaluation. So what you need to retain from this slide is actually that in Horizon Europe Cluster 4, we focus on two main issues. One of them is the digital and green transition, and the other one is a human approach to digital services. And I think it already has been said today, we actually focus a lot also on values, on this human-centric approach. So I will stop this one. Okay. Sorry, now I'm going too quickly. Okay. So Horizon Europe, 3 pillars. There's the digital pillar. We actually also do research and innovation in the 5 pillars that I mentioned that we also have in the Digital Europe program. And we deal with several destinations, which we also have in common with the other pillar. And then we have also the legacy, the projects from the previous the predecessor projects. We have Horizon Europe, the industry part. This unit has 3 sectors, raw materials, advanced materials, and sustainable products, and that gives you already more or less an idea about what we're doing in this particular pillar. And then we have the space pillar. It's less than 1 billion that we are implementing here. It is really to help European companies to have access to spatial services and to also help contributing to gaining an autonomy in space. And we do this not on our own. As you can see from the slide, there is ESA, an intergovernmental agency, European Space Agency, and then there is EUSPA, which is a regulatory agency for space that is in Bucharest, indeed. So, sorry, voilà. This is, I have some figures now about how Bulgaria is doing in the programs, because I was curious to see how you're doing. And I think this slide shows that there is still lots of potential. I mean, we have done a number of visits yesterday, and we were very impressed about, you know, the entrepreneurship that we've seen. You know, you have the brains, but you need to mobilize them. And it's, if you see, there is so much more potential. There is one project in Cluster 4 Digital out of 74 grants signed. You're doing better in industry, where you have 16 Bulgarian participations for a total of 8.5 million. And as I said, you're doing very well in so this is for the legacy, sorry. And this, in the CEF Digital also, it's not bad with the 2 projects that you've seen on the map. In the legacy, the legacy projects, yes, which is H2020, CEF Telecom and Wi-Fi for EU. Of course, this is here the result of the full program, of the full cycle, and therefore the figures are a little bit better. But again, in Horizon 2020, you had 21 Bulgarian participations out of 407 total grants,
For CEF Telecom, you had 7 out of 209. So as I said, you still have actually lots of potential because you do have, you are doing a lot. You're really, you know, trying. I didn't understand Bulgarian, but I heard someone talked about the STEM, that you're really already in the education system try to encourage people to do something. We visited here an AI center that you have. It's called INSEAD. You probably know it. And we were extremely impressed. It's really world class with people, PhDs, coming to do research from the United States, from the best universities. It's really world class people that are coming there. So, you know, you have the potential. It's just a question of mobilizing the brains that you have. I've asked my colleagues, I said, please give me some examples of the Bulgarian projects that we have. This is the project I already talked about, 5G Seagull, which is therefore providing 5G uninterrupted services on the highway between Greece and Bulgarian with 173 kilometers in Bulgarian. The Bulgarian partner is called A1 and has a budget of 2.2 million. Another project is in the industry part, that there some budget, it's rather small, is given to a company called Stomana Industry, and this is all about ensuring suitable energy efficiency measures. Then there is a project in space, which is in which a space company is participating, calling Andurosat. We yesterday visited Andurosat, and we really were impressed. I mean, this was a company that was set up upon the initiative of 4 Bulgarian citizens, and today there are 133 with offices in Berlin, in Toulouse, in Naples also, and this in a country where you're not necessarily known as a space country. So it's really, really very courageous, and we were very, very impressed when we visited the project. We also visited Ontotex yesterday. I see a representative here. This is an SME that really participated in the Horizon projects. I mean, the FP project, the framework project, already as of FP5 up until today. So it's important that you're aware of this and that, you know, you can have access to EU funding. This is a project of Digital Europe, so of the new program, where we have even a Bulgarian coordinator, the Sofia University, and this is where we finance part of the Bulgarian-Romanian Observatory of Digital Media, and the whole objective is to combat disinformation both in Bulgaria and in Romania. Then my next slide is, these are the calls for proposals, so we're just midterm, meaning that there is still lots of potential. You see that these are the calls that we have for 24, and it has already been said that we will have in the second week of October an info day for cluster 4, whereby the colleagues from the 4 parent DGs and of HaDEA will explain to you what is in the call, what do we want, what is the objective, what are the criteria. So it's an online event, and you're all invited to participate in this. These are the 24 calls for Digital Europe, with, as I said, something in for about cloud and data and artificial intelligence, something in the area of skills, and then also the deployment. Now, Marina explained that I mean, we have a clear distinctive role from the European Commission. The European Commission is actually designing the programs, designing the policy, and they implement to us what they would like to implement in terms of projects. But if you allow me to talk about one piece of policy information, then this is
the slide that I learned from DG Connect on the digital decade to shape the EU's transformation. It has been adopted in December by the Council and the Parliament of 22. It became operational this year. And this is the European institutions saying, look, we need really to do something serious in Europe, and we need to see it a little bit long term. So what should we focus on? So you see there we focus on targets and on values. And you see that the target areas are skills, government, business, and infrastructure. And it gives very clear KPIs, so key performance indicators for each of these targets. For example, we want 100% of households to have access to 5G wherever they're located. We want to have X number of IT skilled staff in Europe, which is really, really a problem. We want to have 100% of the citizen having access to an EU to their own health file, for example. And then there are the values. I also didn't understand the Bulgarian, but I understand that someone referred to AI and to the values that we have. So in each of these pieces of legislation, we are really, looking at make sure that people are at the center, that people have a freedom of choice, that they all participate, that they use digital services in a secure and safe and sustainable manner. And the Commission here is really calling upon the member states, the businesses, the citizen, all of us to make something of this. And actually, the day before yesterday, the Commission published a report, a first report saying, okay, where are we? You know, the targets are for 2030. We're not that far away. What is the current situation? And it actually doesn't look that good. Huh? So the European Commission is saying, please gear up, member states, businesses. We all count on you to really, do something, because the targets are not good at all. My next slide is just, is just actually just demonstrating how the programs that we implement in my department are all contributing to this digital decade initiative. And now something about synergies. I was asked to talk about synergies here we are, synergies. So when I joined the Commission, we talked a lot about simplification. We need to simplify, we need to cut red tape. Our stakeholders are not participating in our programs because they think it is too complicated, it's too difficult, we don't understand it. Now it seems, and I've also yesterday asked the people that we met, what about simplification? Have we really done something about it? And actually the positive we received was quite positive. So now we are talking a lot about synergies. And synergies means actually a joint or coordinated effort to achieve greater impact and greater efficiency. And I mean, to say it in very simple terms, if you do something together, it's much easier and you have a better result than the sum of all the individual efforts that you have. And so in the context of EU funding, we talk about compatibility, complementarity, about coherence. And so it's not so much like, okay, how can you get so much money? No, we really say what are the common objectives that all the programs that there are that they want to achieve, and how can we do this together? How can we avoid double funding? How can we avoid confusion? How do people know, do I go to Horizon Europe or do I go to the structural funds? So it's there where we try actually to bring in some order. And are we there yet? Not yet, but we are doing an effort. So, okay. I'm sorry, but yeah, okay. So, okay, good. So this is a map that I received from DG Connect, where they say, okay, what are the synergies between Horizon Europe and the other programs? And I think it's important here that I refer to a press release of the European Court of Auditors. I don't know whether you are aware of the European Court of Auditors, that is
doing financial audits in order to see whether the Commission did its job well in the context of the financial management of projects, but they also do performance audits. They also go and see, you know, in our firm that we perform well. And so they looked at synergies between Horizon Europe and between the structural funds and the investment funds. And the title of their report was Insufficient Coordination Limits RNI Funding. So they said there is a fundamental lack of coordination between all these programs. You're all working in your own corridor, you're not talking one to another, you're not actually giving any clarity to people who want to submit projects. The rules are different, so you can maybe study the Horizon Europe rules, but then they're completely different in other programs. The cooperation with the member states is really patchy, and if up to now we had synergies, it was really by accident, by error, not because it was, you know, because it was really planned in advance. So I said Horizon Europe, 95.5 billion, it is true, it is a lot. But if you look there at other programs, you know, most of the money is actually in other programs. I mean, look at the European Regional and Development Funds, 226 billion. You have the European Social Fund, 99 billion. You have the Recovery and Resilience Facility, 338 billion. And if you look at their objectives, I mean, it's as if I'm reading the objectives of Cluster 4 very often. So it cannot be that, you know, we have all these programs and that we do not talk one to another and that we not try to give some clarity there. And the next slide, the next slide is about Digital Europe, whereby we say, okay, where do we see that synergies could happen between Digital Europe and other programs, and you see also there a big number of other projects where we see that they can, thank you, sorry. Yeah, it can be done manually. Okay, so then exactly, yeah. Yes, can I, yeah, this slide, okay, fine. Yeah, so this is the slide about CEF Digital. So I talked about the global gateways, the submarine cables, which most of the money is going. And we try there actually to provide to some projects that are very good projects, thank you, but that are not funded very simply because of lack of budget, so they end up in a reserve list. We try to give them what we call a seal of excellence. It's the previous slide, I'll go back, yeah. A seal of excellence means, and we now plan to give the seal of excellence to all the projects in the CEF program on the reserve list. And what does this mean? It means you have a kind of certificate, if you like, a kind of diploma, which says, I have been evaluated by the European Commission, by the experts. My project was considered to be very good, excellent. You know, I passed the threshold. However, there is insufficient budget. So with this seal of excellence, you can then go to the structural funds, to the resilient funds. You can go to other programs and say, no need to evaluate me anymore. It has been done already. Here is the seal of excellence that I received. Of course, you would still need to ensure that you correspond to the eligibility criteria of these new programs, but this is actually to avoid that you need to be evaluated again. So we make a distinction between synergies by design and synergies by implementation. I mean, as I said already, if so far we had synergies, it was rather by accident and not as a kind of, you know, something that was designed in advance. So we therefore say, okay, it is important that the ones who are drafting
the strategic plan, the ones who are drafting the work programs, the ones who are drafting the calls, it's important that already from at the very beginning, they design the synergies. And even the Court of Auditors said, why don't you think about joint calls, for example? Because what's happening now also is that we have calls at a particular date in Horizon Europe, and they don't, or in CEF, and they don't coincide with the dates, or with the dates when your government is ready to give you the money. So it's important, therefore, that we also make sure that we have rules which are similar, that it is much easier to go from one program to another. And so what DG RTD, who is in the lead for the research family, they have been designing a synergy action plan with 15 actions. And they really are working on this in order to mainly have a dialogue with the national member states, because this is something obviously that we need to do together. It's something that we need to plan and to design in advance. We need to promote also this, you know, which is one of the reasons why I'm speaking here. So this action plan is quite important. Then we have synergies by implementation. And who implements the programs? The executive agencies, sometimes the Commission, but in the case of HaDEA, we implement it. And then so we say, what can we do at our stage? And so what we have done is we have organized internal workshops within HaDEA and trying to see where we find synergies within our projects. I mean, in all the 5 areas that we're dealing with, from food to space, health, digital industry, etc. We've been trying to map the projects where there is a common interest. We have then also inviting sometimes different consortia in different areas where they clearly have an interest in knowing actually what the other one is doing in order to deal with this in their own projects. So we also make a difference between complementary funding. Complementary funding, that means that you get for one project funding from different sources. A typical example are the innovation hubs. The innovation hubs are for 50% paid by the European Commission and for 50% paid by governments or any other source of funding. Then you have sequential funding. That would mean, for example, that you submit a proposal in Horizon Europe with a low TRL, you submit another one later on with a higher TRL, and then you can go to the digital program where you deal with deployment. So it means that we would facilitate that throughout the life of a particular ID, that we actually can fund in a sequential manner. Then we have what we call alternative funding. This is what I talked about when I talked about the seal of excellence, whereby you actually try with the certificate that we gave you, go to another program. And then we have complementarity. This is again where we try, as I said, to try to see which projects are complementary. And what we want to do there is mainly to avoid duplication. So synergies across the programs in HaDEA. What is good now with the new programs is that we have a legal basis for synergies. All the programs, all the regulations establishing these programs refer to synergies and impose it on us. And we also impose it on the NCPs. My colleagues talked about the national contact points. And Boyan, you know very well that in the grant that you have for the national contact point, that there is an article which obliges the national contact points to actually work one with another in other areas in order to gain synergies. I already talked about this, so I will skip this slide. This is just an example of synergies. For example, this is about an AI-powered tool to fight crime. We had about 7 projects in H2020 that developed innovative analytical tools to enhance investigative and forensic capabilities. So they looked at how to analyze videos, images, how to do this best. So about 7 projects, excellent projects.
And the result of this was really used in a new project under the Digital Europe program, which is called Empower. And they actually try to bring to a higher TRL level what was done in the 7 projects in Horizon Europe. And in this Empower project under the Digital Europe program, they really are looking a lot at the ethical implications of the use of all these tools that we knew about from the other projects. Another example is synergies between EU-wide advanced digital skills. As I said, HaDEA is implementing the digital skills part of the digital program. However, we noticed that we had projects that at the same time submitted projects under Erasmus, under the Year of the Skills of DG Employment. So we said it is important that we sit around the table and that we actually try to see how we can help each other to avoid double funding, but also to make sure that we do not offer the same thing, that we really try to focus our areas more and offer complementary services and therefore create synergies between our programs. This is an example in the area of cancer, whereby we had a number of coordination support action under Horizon Europe, and we are now funding them under the EU for Health program. Then I think I have another example. Yes, tackling rare and complex diseases through the European reference networks. These are European networks from healthcare providers, and they actually allow to consult a file of a patient cross-border, if you like. So it means that the patient does not need to travel. It is it's the file that is traveling. And this is really in order to tackle rare diseases. It's very important that we have the cooperation there. So this is a project that was financed under the 3rd Health program, but also the CEF program was financing part of this, and in particular the infrastructure. So this is here really an example of complementarity funding, whereby you have funding from different programs at the same time. I have another one, but I think I can skip this. I think you got the message. This is also another example in the area of CEF Digital. Okay, yeah. Yeah, can we? Doesn't work. Yeah. Oh, okay. And this is my last slide. As I said, DG RTD has submitted an action plan. It's good that you look into this, that actually says, okay, what do we need to do jointly together in order to arrive at better synergies? And one of the tools is what they call a common provision regulation that is established to govern the EU funds at the same time as the regional funds and the structural funds. And for example, there is a provision saying the member states may transfer up to 5% of their cohesion policy allocations to any other EU fund or instrument on the shared or direct or indirect management. Because what we see sometimes is that entities are hesitating. Do I go to Horizon Europe? Do I try to obtain money from my own government? But it's really quite, a big fund that we are giving to the member states. And sometimes they are actually not, they cannot really implement and use all the money. So there is a possibility for a member state to say, for example, to Horizon Europe, I give you 5% of my cohesion funds, and you please finance research projects that are on the reserve lists and that are really good, excellent projects that you cannot finance very simply because of the lack of money. This is the money that we want to use for this. And the Commission can accept this, cannot accept it. There are now a number of member states who've done exactly this in order to help us to finance also very good proposals on the reserve list. I will stop here. So I could not go into very many details of all of this, but what I try to do is to give you
a few messages and a bit of a flavor of what we're doing in this particular area of synergies. We're absolutely not there yet. We will not write to the Court of Auditors to say it's all okay, it's all fine, it's all under control, but we're doing an effort, but this dialogue with the member states is extremely important in this context. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. And first time, because I listened this second time. First time was a few months in Roma. I first time heard about synergy, and after that, a lot of committee discussions in Brussels was about synergy. Also, the last committee from DG Growth was very nice synergy presentation. Maybe I can share you. I think that maybe any questions from the hall? Any questions? They want lunch. Okay, you have a chance to ask the questions in the lunch. So thank you to all HaDEA, to Marina ZANCHI, to Katleen ENGELBOSCH, and to Antonio Marino for that you come here from Brussels to present all this overview of what you do, especially not only Horizon, because you have a broad area of projects. And one of my messages from the beginning, and maybe other events, will be that have to work more active to bring money from other, not only from ESF and EDF, which we have already in Bulgaria, but have to bring more money, return of investments of our tax that we pay to Brussels. So thanks again. All details, dear colleagues, you can find in all info days, cluster by cluster, with a lot of details and presentation that will be sent. That means register to this information info days. This is the first message. The second message is that if you find the info day that is not online and that is a hybrid or in place in some city, the Ministry of Education, based on WIDERA NCP project, have a budget for brokerage events. We already sent some messages in the Viber group. You can find information in the website of Horizon Europe Bulgaria. You can find information how to apply for brokerage events to cover your trip by this budget, especially for Horizon Europe brokerage events. It is very important to have contacts with the people that will make a project together. So, this session is over. The next one is at 2 o'clock here with the European Institute of Technologies.